Die war Geschichte der Apachen. Capital 1. Ursprünge im Nebel des Nordens. Beaver die Spanischen Conquistadoren den amerikanischen Südwesten betreten. Beaver die erst 10 Missionsglocken durch die Westlauteten. Let dort ein Volk. Dessen Name Widerstandsfähig hicket. Anpassungsfähig ein unzerbrechliche Verbundenheit mit dem Land symbolisieren sollt. Es waren die Apachen. Obwohl sie sich selbst nicht so nannten. In ihren Sprachen waren sie die ten. Einfach das Volk. Die Apachen zu verstehen bedeutet. Ein Ries zu verstehen. Die Jahrhundert tausend von Kilometern umspannt. Ihr Geschichte beginnt nicht in den Sonnenverbrannten Wassen Schraffenbergen von Arizona, New Mexico. Wo die Geschichte später wiederfinden sollt. Stattdessen müssen wir nach Norden reisen. Weiten die Weit in der heutigen Westkanada Alaska. In die Heimat der Apache-Stämme Völker. Linguistisch beweisen uns ein bemerkenswert Geschichte. Die Apache-Sprachen gehören zum südlichen Apache-Zweig der Nadine Sprachfamilie. Ein Verbindung. Die mit den Navajo entfernten Verwandten im hohen Norden Thailand. Dieser sprachliche Fingerabdruck offenbart ein gültige Migration. Ein der großen Wanderungen der Menschheitsgeschichte in Nordamerika. Irgendwann zwischen 1200 1500 ch. Wobei einige Wissenschaftler sogar, nach Daten vermuten, begannen Gruppen von Apachen sprechenden Menschen, entlang der Osthang der Rocky Mountains nach Süden zu ziehen. Stellen Sie sich dies einmal vor. Generation Generation durchstreiften dies Menschen in ein unbekannte Gebiet passten sich neuen Klimazonen, neuen Pflanzen, neuen Tieren neuen Völkern. Sie zogen durch die großen Wälder des Nordens, über die windpeitschten Ebenen, durch Gebirgspass Flusstäler. Sie flohen nicht vor Katastrophen such denn auch nicht nach bestimmten gelobten Ländern. Vielmehr folgten dem zeitlosen menschlichen Drang nach neuen Möglichkeiten, besseren Jagdgründen. Der Flucht vor Konflikten oder einfach der Neugier, der Wanderers auf das, was hinter dem Horizont liegt. Auf ihren Reisen trugen das Ansamelt Wissen nordlichen Vorfahren mit sich. Sie brachten aber Benstechniken für rau Klimazonen. Erzelungen über ihre Ursprünge, spirituelle Praktiken. Die mit der Natur verbanden. Ein Sozialstruktur mit. Die auf Großfamilien Kleinbeziehungen basiert. Doch waren nicht starr in ihren Brachen. Die Vorfahren der Apachen waren bemerkenswert anpassungsfähig bereit, von den Völkern, denen sie begegneten, zu lernen, neue Technologien zu übernehmen alte, überholt aufzugsben. Die südlichen Ebenen den Südwesten errichten, vermutlich zwischen 1400 500 ch. Hatten sich stark verändert. Die Umwelt hat ebenso geprägt, wie sie. Die endlosen Wälder des Nordens waren offenen Graslandschaften schließlich Hochwassen Juchen, durchsetzt mit Bergen. Die Sitzstil aus dem Boden erhoben. Das Klima war trockener, die Sommer heißer, obwohl es in höheren Lagen im Winter immer noch bitterkalt werden konnte. Die Pflanzenwelt war anders. Pinyon Wacholder, Squite Agave, Feigencactus Yucca. Auch die Tiere hatten sich verändert. Buffel in den Ebenen, Muhirsch in den Bergen, Peccaries in der West Stets die Algagen Wartigen Konenchen Kleintier. Die Vorfahren der Apachen teilten, sich in verschiedenen Gruppen auf. Sich über die Whitelandschaft ausbreiteten. Einige blieben vorwiegend in den Ebenen. Wurden erfahren Buffeljagger, übernahmen die Rietkultur. Die später das Leben der Prairie-Indianer prägen sollt. Dies Gruppen wurden später als Lepen, Kia Apache bekannt. Anders zogen in die Berge, Hochwassen de heutigen Arizona, New Mexico. In Jinjen, die westlichen Apachen, die Chiricahua, die Mechalero die Jicarilla Herveer. Grupp passt sich juligen Umgebungen. Doch alle bewerten bestimmt kulturell Kernelement. Sie blieben halb nomadisch folgten dem, wild den saisonalen Ressourcen. Sie letten in Großfamilien, die sich nach Bedarf, zu menschlichen oder wieder trennen konnten. Sie entwickelten tiefs Wissen über Gebiet Kanten Wasserquell, Esperplans, jeden Tirpfad Verteidigungsposition.
Diocese Wüsten word nicht in Buchen festgelten. Sundern im Gedächtnis bewahrt und von Generation zu Generation durch Erzählungen. Unterweisung und eigen Erfahrung weitergegeben. Das spirituelle Leben der Apachen waren im der Natur verbunden. Die Berge galten als Heiligstätten, Wohnstätten der Berggeister, der Verstorbenen. Die am Schutz und Heilung angerufen werden konnten. Blitze waren ein machtig, gefahrlich, aber auch Heiligkraft. San und Mond werden verehrt. Bestimmten Tieren word besondere Bedeutung und Macht zugeschrieben. Die Apachen sahen sich nicht als von der Natur getrennt, sondern als Teil eins vernetzten Ganzen. Der Respekt vor allem Lebendigen war für sie nicht nur eine Entscheidung, sondern ein praktisch Überlebensnotwendig. Ihr materielle Kultur spiegelt ihren halbnomiatischen Lebensstil wider. Sie boten Wiki UPS, Kuppelformage Behausungen aus einem Stangengerust, das mit Reisig, gra Oderfällen bedeckt war. Dies Behausungen ließen sich schnell errichten und zurücklassen, wenn die Gruppe weiterzog. Sie vertickten schon und Functional Korb, die für das Sammeln und Aufbewahren von Nahrungsmitteln unerlässlich waren. Sie stellten Topferwaren her, wenn auch nicht so umfangreich wie ihr Nachbarn aus der PBL-Kultur. Aus Letter vertickten sie Kleidung, Taschen und ihr Gebrauchsgegenstand. Sie stellten Waffen her, Bogen und Pfeil, später auch Feuerwaffen, ALSDs verfügbar werden, Killen und Messer. Schleißlich werden sie zu berühmten Reitern und Kriegern. Am wichtigsten aber war, weil die Entwicklung sozialer System, die individuelle Autonomie innerhalb eines Rahmens von Familien, und Stammesloyalität betonten. Es gab keine zentrale Apache-Regierung, keinen Oberhauptling, der über alle Apachen herrscht. Stattdessen hat jeder Stamm seinen eigenen Anführer. Die sich ihre Positionen durch beweisen können, Weisheit und den Respekt ihres Volkswürdigen. Dies Anführer regierten durch Konsens und Überzeugung, nicht durch Dekret. Wenn die Menschen mit den Entscheidungen ihrer Anführer nicht einverstanden waren, stand es ihnen frei, einem anderen Anführer zu folgen oder ihren eigenen Weg zu gehen. Dies Bedingung der individuellen Freiheit und der dezentralen Autorität sollte sich später als stark als auch als Herausforderung für die Apachen erweisen. Sie might es finden unglaublich schwer, sie entschieden zu besiegen. Es gab kein Hauptstadt zu erobern, keinen König zu stürzen. Konnte man einen Stamm vernichten, leisteten ihr weiterhin Widerstand. Doch sie erschwerte es den Apachen auch, ein Front gegen die schleißlich übermächtigen Streitkraft zu bilden, die sich in entgegen stellen würden. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts waren die Apachen in ihren südwestlichen Heimatgebieten fest etabliert. Sie letten dort seit Oders wie Jahrhunderten. Langgenig, das Land und auswendig zu kennen. Langgenig, Gebiet und traditionell Lagerplatz zu errichten. Langgenig, Handelsbeziehungen und Raubzüge mit ihren Nachbarn, den PBLO Völkern, den Puma, den Tahano Odem und anderen, zu Nupfen. Sie waren ein Banderkens Volk, erfahren im Jubelben und in der Kriegsführung, tief verbunden mit ihrem Land und ihrer Lebensweise. Doch im Horizont, für sie unsichtbar, aber unaufhaltsam nachherkommend, hörten sich Kraft, die alles, was sie kannten, in Fried stellen sollten. Aus dem Süden kamen die Spanier, bewaffnet mit Stahl, zu Pferd, auf der sich nach Gold und konvertiten. Sie brachten Krankheiten mit, die ganz Bevölkerungen dezimieren sollten, und führten Wurstelungen von Landbesitz und politischer Autorität mit sich, die den Apachen zutiefst fremd waren. Sie anten, dass das Aufeinander von dieser Welten die Geschichte der Apachen, für die nächsten 3 Jahrhundert prägen wird. Ein Geschichte von Widerstand und Anpassung, von Gewalt und Jubelben, von einem Volk, das sich weigert, sein Freiheit aufzuüben, selbst angesichts erdrückender Übermacht. Kapitel 2. Erste Begegnungen. Die Spanier treffen ein. Das Jahr 1540 markiert den traditionellen Beginn der dokumentierten Geschichte der Apachen. Obwohl die Apachen selbst Diocese, Jar wal nicht als besonders bedeutsam gewesen hatten, war es das Jahr, in dem Francisco Vasquez de Coronado seine Expedition in den amerikanischen Südwesten führt,
Auf der Such nach den Sagenumwobenen sieben Goldstätten. Stattdessen Stias auf die Pueblo Dorfer in New Mexico und Arizona. Und irgendwo auf seinen Wanderungen begegneten, sein Männer vermutlich zum ersten Mal den Apachen. Die Spanier waren von dem, was sie vorfanden, nicht beeindruckt. Statt goldener Stadt treffen auf Verstrid Dorfer und Namensstamm. Die Europäischer Sicht, grosser Armadletten. Die Apachen ihrerseits waren wahrscheinlich neugierig auf dies fremden Neuankömmlinge mit ihren Mittelrüstungen. Ihren Pferden und ihren ungewöhnlichen Brachen, aber nicht sonderlich besorgt. Die Spanier waren nur ein weiter Gruppe, in einer komplexen Landschaft verschiedener Völker. Manch freundlich gesund, manch feindselig, alle mit den bewahrten Strategien der Apachen, Diplomatie, Handel, Raubzug und, wenn nötig, Krieg, zu beherrschen. Doch die Spanier unterschieden sich von vielen Völkern, denen die Apachen zuvor begegnet waren. Sie kamen nicht nur, zu besuchen, Handel zu treiben oder gar herkömmlichen Sinn zu erobern, sondern die Welt, die sie vorfanden, grundlegend zu verändern. Sie kamen mit dem klaren Ziel, die indigene Bevölkerung zum Christentum, zu bekehren und das Land für die Spanische Krone auszubieten. Sie brachten Haustiere mit, die in Amerika entbeckend waren, Pferd, Rinder, Schaf und Ziegen. Sie brachten Werkzeug und Waffen aus Metall mit, die den Stein Nochen, und Holzwerkzeugen der Uhrenwohner, weit überlegen waren. Und sie brachten Krankheiten wie Packen, Masern und Grippe mit, gegen die indigene Bevölkerung keine Immunität besaß. Die Spanier gründeten 1598 unter der Führung von Juan Dianet ihre erste dauerhafte Siedlung im Südwesten, San Juan Pueblo. Dies markiert den Beginn der spanischen Kolonialzeit in New Mexico, die bis 1821 andauern sollte. Die Spanish Strategie bestand darin, Missionen und Presidios, befestigt Militärposten, zu errichten, das Gebiet und seine Bevölkerung zu kontrollieren. Sie konzentrierten ihre Missionsbemühungen vor allem auf die sesshaften Pueblo-Indianer, die der Bekerung und der spanischen Herrschaft gegenüber empfänglicher schienen als die nomadischen Apachen. Für die Apachen war die Ankunft der Spanier Kreis und die Chance zugleich. Die Kreis lag auf der Hand. Dies Neuankömmlinge richteten dauerhaft Siedlungen im Gebiet der Apachen, beanspruchten Land, das die Apachen seit Generationen durchstreift hatten, für sich und versuchten, ihre Herrschaft über alle Völker der Region auszuweiten. Doch die Gelegenheit war ebenso offensichtlich. Die Spanier brachten Reichtum in Form von Pferden, Rindern, Schafen, Metalwaren und Handelsartikeln mit. Für die Apachen, die neben der Jagd und dem Sammeln seit langem auch ihr sesshaften Nachbarn überfielen, stellten die spanischen Siedlungen lukrativ neue Ziel dar. Dem Pferd gebührt hier besondere Aufmerksamkeit. Denn es soll die Kultur der Apachen ebenso tiefgreifend verändern wie die der Prairie-Indianer. Vor der Ankunft der Spanier wurde in Amerika ausschließlich zu fast Die Apachen waren Erfahren und ausdauernd Wanderer, die Weitstrecken schnell zurücklegen konnten. Doch es gab Grenzen hinsichtlich dessen, was ein Mensch tragen kann und wie schnell reisen konnte. Das Pferd verändert alles. Die Apachen erwarben die Pferd nicht auf einmal durch einen großen Raubzug. Vielmehr verbreiteten sich allmählich durch Handel, Diebstahl und das Einfangen von Strunnen. Mitte 7. Jahrhunderts besaßen viel Apache-Stämme Pferd, und zu Beginn der 18. Jahrhunderts waren excellent Reiter. Das Pferd erweitert das Aktionsfeld der Apache-Raids enorm. Was Zuvertage oder Wochen Fussmarsch erfordert hat, konnte nun in Stunden erledigt werden. Die Raubzug konnten schnell zuschlagen und verschwinden. Beaver eine effektive Verfolgung organisiert werden konnte. Das Pferd wird fester Bestandteil der Apache-Kultur. Ein der Reichtums, ein Statussymbol und ein militarisch Notwendigkeit. Die Beziehung zwischen den Apachen und den Spaniern entwickelt sich schnell zu einem Muster, das weit jahrhundertlang Bestand haben sollte. Die Spanier versuchten, die Apachen durch eine Kombination aus militärischer Gewalt, religiöser Bekerung und wirtschaftlichen Anreisen zu kontrollieren. Die Apachen leisteten Widerstand gegen die spanische Herrschaft und überfielen gleichzeitig Spanish Siedlungen. Pferd,
Va und waren zu erbieten. Gelegentlich trieben sie auch Handel mit den Spaniern, wenn es ihnen wurde bracht. Die Spanier führten waren der gesamten Kolonialzeit zahlreich Feldzüge gegen die Apachen. Dies Feldzüge folgten einem vorhersehbaren Muster. Spanish Truppen, oft mit Pueblo Hilfstruppen, marschierten in Apache-Gebiete an, die Apachen für ihr Überfall zu bestrafen und sie zur Unterwerfung unter die Spanish Herrschaft zu zwingen. Die Apachen vermieden in der Regel direkt Kämpfe und nutzten ihr Ortskenntnis, den langsameren spanischen Truppen stets einen Schritt voraus zu sein. Gelingt es den Spaniern dennoch, ein Apachenlager anzugreifen, zerstritten sich die Apachen, sammelten sich nu und setzten ihren Widerstand fort. Manchmal erringen die Spanier einen Sieg, nachdem sie einige Krieger getötet und die Frauen und die Kinder gefangen genommen hatten. Doch die Siege waren stets nur von kurzer Dauer. Die Apachen bauten ihr Lager einfach und andere Stelle wieder auf und setzten ihr Raubzug fort. Einschneidendens eines Durchbrach dieses Muster. Der Pueblo-Aufstand von 1680. Nach jahrzehntelänger spanischer Unterdrückung, Zwangsarbeit, der Unterdrückung ihrer Religion und die verheerenden Epidemien erhoben sich die Pueblo-Indianer in einem koordinierten Aufstand. Die Spanier für 12 Jahre aus New Mexico vertrieb. Entschwert wurde dieser Aufstand von einem religiösen Führer namens Po. Und war bemerkenswert erfolgreich. Der Verzweifelt Pueblo-Gemeinden in einem gemeinsamen Ziel verannte. Die Besiehung der Apachen zum Pueblo-Aufstand war komplex. Einige Apache-Gruppen verbündeten sich mit den Pueblo-Indianern gegen die Spanier. Andere blieben neutral oder unterstützten die Spanier sogar. Der deren Eingelegenheit sehen. Alte Rechnungen mit bestimmten Gruppen der Pueblo-Blauen Kolonie, PBLO, zu begleichen. Als die Spanier in den 1690er Jahren unter Diego de Vargas nach New Mexico zurückkehrten, fanden sie ein verändert Lage vor. Einige Pueblo-Volker waren aus Furcht vor spanischen Virgil-Tungsmusnahmen nach Westen geflohen, und die hatten sich Apache-Gruppen angeschlossen. Dies Begenungen führten in einigen Fallen zu kulturellem Austausch und die Missgehen. Die Rückkehr der Spanier bedeutet jedoch kein Rückkehr zum Status quo ante. Die Spanier hatten aus dem Aufstand gelernt. Sie gingen etwas weniger repressive mit den Pueblo-Völkern obwohl sie weiterhin die Kolonialherrschaft inne hatten. Gleichzeitig intensivierten sie ihre Bemühungen gegen die Apachen Vorsigen, die sie als ständig Bedrohung für die Sicherheit der Kolonie ansehen. Im Lauf der 18. Jahrhundert setzt sich dieses Muster fort. Apache-Überfall auf Spanish Siedlungen und die PBLO, Spanish Feldzug gegen die Apachen, Phasenbrüchigen Friedens, unterbrochen von Gewalt. Die Spanier versuchten verschiedene Strategien. Sie versuchten, Apache-Gruppen in der Nähe von Presidios zu konzentrieren, wo sie überwacht und kontrolliert werden konnten. Und boten ihnen Rationen und Handelswaren als Anreis. Die Strategie funktioniert gelegentlich für Zeit bei einzelnen Gruppen, brachte aber dauerhaften Frieden. Die meisten Apachen weigerten sich schlichtweg, ihr Freiheit und ihr Lebensweise aufzuüben. Die Spanier versuchten auch, verschiedene Apache-Gruppen gegeneinander und die Apachen gegen andere indigenen Völker auszuspielen. Sie forderten Raubzug zwischen verschiedenen Gruppen. Versorgten verbündet Gruppen mit Waffen und verfolgten im Allgemeinen eine Strategie, die Thielens und Hirschens. Die Apachen wiederum spielten ein Spiel, indem sie sich mit den Spaniern gegen gemeinsam Feind verbündeten, wenn es ihnen passt, und die Spanish Siedlungen überfielen. Sobald sich die Gelegenheit bot, in dieser Zeit erworben, sich die Apachen einen verteidigenden Ruf als Krieger und die Plünderer. Spanish Dokumente aus der Kolonialzeit sind voll von Berichten über die Überfall der Apachen. Gestalin für die Herden. Getötet Siedler und die niedergebrannten Ranches die Spanier sahen, die Apachen als Haupthindernis für die Expansion und die Sicherheit ihrer Nordgrenze. Sie legen damit nicht ganz falsch. Die Apachen stellten in der Tat eine ständige Herausforderung für die Spanish Herrschaft über die Region. Dar und die bewahrten ihr unabhängig und ihren Lebensstil durch beständigen Widerstand. Es ist jedoch wichtig, diesen Konflikt auch aus der Perspektive der Apachen zu verstehen. Sicht waren die Spanier Eindringling,
Die Land besetzt Gebiet für sich Beansbrucht hatten, die niemand dem Gehorten, oder Wilmerallen, die sie nutzten. Die Spanier errichteten Siedlungen hielten wir auf Gebieten, auf denen die Apachen gejagt Pflanzen gesammelt hatten. Die Spanier versuchten, die Bürgerungsfreiheit der Apachen einzuschränken Verhalten zu diktieren. Raubzug waren aus der Sicht der Apachen kein kriminelles Verhalten, sondern ein legitimes Mittel, Ressourcen zu verteilen ihr unabhängig zu wahren. Darüber hinaus ging es bei Raubzugen nicht nur materiellen Guen. Sie waren in die Kultur die Sozialorganisation der Apachen integriert. Erfolgreich Raubzug brachten Kriegern ihren Familien anzuhören. Sie boten jungen Männern die Möglichkeit, sich zu beweisen den Status von Erwachsenen in ihren Gemeinschaften zu erlangen. Die Vorbereitung der Raubzug. Die Raubzug selbst die anschließenden Feierlichkeiten waren wichtig, sozial zeremoniell Anlass. Die Apachen aufzufordern, ihr Raubzug einzustellen, bedeutet, sie zu einer grundlegenden Veränderung ihrer Kultur Identität zu zwingen. Im Laufe der 18. Jahrhunderts sahen sich die Apachen einer neuen Herausforderung aus dem Norden gegenüber, den Comanche. Wie die Apachen waren auch die Comanche relativ neu in den südlichen Ebenen, nachdem sie aus der Region der großen Beckens nach Süden gezogen waren. Auch sie hatten further werben sich zu gefürchteten berittenen Kriegern entwickelt. In den 1720er Jahren drängten die Comanche nach Süden gerieten in direkten Konflikt mit den Apache-Gruppen in den Ebenen. Die Konflikt zwischen Comanche Apache waren verheerend für die Apachen. Die Comanche waren zahlenmäßig überlegen, ebenso Geschichte Reiter. In einer Reihe von Schlachten Raubzugen mit der 8. Jahrhunderts drängten die Comanche die östlichen Apache-Gruppen, die Lepen Andir, allmählich aus den Ebenen nach Süden. Einige Apache-Gruppen wurden vollständig vernichtet. Andir waren gezwungen, in den Bergen von New Mexico Arizona Zuflucht zu suchen oder sogar, Schutz bei den Spaniern, ihren Himalayan Feinden, zu suchen. Dies drei Konstellation aus Apachen, Spaniern Comanchen prägte einen Großteil der späteren spanischen Kolonialzeit im Südwesten der USA. Die Apachen gerieten zwischen den Druck der Comanchen aus dem Norden Osten der Spanier aus dem Süden Westen. In dieser Zeit festigten die Apache-Stämme, die später berühmt wurden Sultan, die Chiricahua, die Mescalero die westlichen Apachen, ihr Gebiet in den Bergen Westen Arizonas New Mexicos, als Mexico 1821, die unabhängig von Spanien erlangt, hatten die Apachen 2 Jahrhundert spanischer Kolonialisierung überstanden. Sie hatten zwar Gebiet, insbesondere in den Ebenen, und die Comanchen verloren. Sie hatten unter Krankheiten Kriegen gelitten, waren aber nicht unterworfen worden. Sie bewahrten ihre Freiheit, ihre Kultur ihr Lebensweise. Die Spanish Kolonialzeit hat die Apachen verändert. Sie waren nun Reiter. Sie integrierten Werkzeuge, Waffen aus Metall, in ihre materielle Kultur. Sie hatten Erfahrung im Kampf gegen europäische Streitkraft gesammelt. Dort dies Veränderungen waren aus eigenem Antrieb erfolgt. Ampersungen, die sie selbst vorgenommen hatten, ihre Autonomie zu bewahren. Als die mexikanische Unabhängigkeit anbrach, anten die Apachen nicht. Das nächste Jahrhundert nach großer Herausforderungen mit sich bringen wird. Nu werden aufsteigen ihr Welt bedrohen. Zuerst Mexiko, dann die Vereinigten Staaten. Der Druck wird zunehmen, die Gewalt eskalieren, die Apachen stunden vor ihrer großen Prüfung. Dort dies gestig gehört ins nächste Kapitel. Kapitel 3. Die mexikanische Periode die eskalierenden Konflikt. Als Mexico 1821 sein unabhängig von Spanien erlangt, skien der Regierungswechsel für die Apachen zunächst wenig zu bedeuten. Die Kolonialbehörden im fernen Mexiko-Staat wurden durch mexikanische Behörden im ebenfalls fernen Mexiko-Staat ersetzt. Die Presidios blieben bestehen, wenn auch oft unterbesetzt schlecht versorgt. Auch die Siedlungen, die das Gebiet der Apachen übersehen, waren nicht da. Aus der Sicht der Apachen bestand die Großveränderung deren. Das ihr Gegner nun schwacher Armer waren als over. Mexiko erb Spaniens Problem im Norden, jedoch Spaniens Ressourcen,
Sie zu losen. Die Regierung der Neuen Mexikos konzentriert sich auf intern politisch Machtkampf und die Verfolgtwege über die militärisch stark nach über die finanziellen Mittel, ihr nordlichen Gebiet effektiv zu kontrollieren. Das Presidio-System verfiel. Soldaten erhielten keinen Sold. Die Vorrigen zur Edge. Die regelmäßigen Feldzug Spaniens gegen die Apachen wurden unter mexikanischer Herrschaft seltener und weniger effektiv. Für die Apachen bot dies mexikanisch Schwäche ein Chance. Die Überfall auf mexikanische Siedlungen in Sonora, Chihuahua und New Mexico nahmen zu. Die Plünderer überfielen Ranches und Siedlungen, trieben Pferd, und Rinderherden fort, töteten Widerstand leisten Soldaten und nahmen Metante Gefangen. Die Gewalt eskaliert über das übliche Maß der spanischen Kolonialzeit hinaus. Mexikanische Siedlungen wurden verlassen, die Bewohner in besser gestütztes Gebiet flohen. White Gebiet von Sonora und Chihuahua wurden nahezu entwolkert, und mehr von Apache-Plünderern als von der mexikanischen Regierung kontrolliert. Die mexikanischen Behörden versuchten verschiedene Strategien, der Bedrohung durch die Apachen zu begegnen. Sie setzten die Spanische Praxis fort, Friedensabkommen mit einzelnen Apache-Gruppen zu schließen und ihnen im Austausch für das Versprechen, die Überfall einzustellen, Rationen und Handelswaren zu liefern. Diese Abkommen waren brüchig und von kurzer Dauer. Sie hielten vielleicht eine Saison oder ein Jahr, brachen aber schließlich zusammen. Und die Überfall begannen von neuem. Mexiko versucht auch, die Ansiedlung von Anglo-Amerikanern in seinen nordlichen Gebieten, insbesondere in Texas, zu fordern, in der Hoffnung, dass die Siedler als Puffer gegen Apache-Überfall dienen würden. Die Strategie sollte sich jedoch als fataler Fehler erweisen. Die anglo-amerikanischen Siedler in Texas 1836 gegen die mexikanische Herrschaft rebellierten und die Republik Texas ausriefen. So hat die Politik jedoch tatsächlich zu mehr Siedlern in der Region geführt, was wieder mehr Ziel für Apache-Überfall und mehr Konflikt bedeutet. Eine der umstrittensten Maßnahmen der mexikanischen Regierung war die Auslobung von Kopfgeldern für Apache-Scalps. Verschiedene mexikanische Bundesstaaten, insbesondere Sonora und Chihuahua, begannen, für den Nachweis eines toten Apache einen Scalp zu zahlen. Die Prämien variierten, aber in der Regel wurden, für Scalps von Kriegern hoher Betrag, gezahlt als, für Scalps von Frauen und Kindern. Obwohl dies Unterschiedung in der Praxis schwer durchzusetzen war die Kopfgeldpolitik ein moralisches Grauen, das zu Grautäten auf allen Seiten führt. Sie mutate Scalpjäger, oft anglo-amerikanisch und europäische Abenteurer, Apachen wahllos zu töten. Sie schaff einen Anreiz, soll friedlich als auch feindlich Apachen zu töten. Die Scalps als Scalps galten und die Behörden kaum Fragen stellten, für die zu massakern in den friedlich lebenden Apachen, die teilweise unter dem Schutz von Presidio standen. Es bot kein langfristige Lösung, für die Apache-Überfall. Im Gegenteil, es verschärft den Hass der Apachen auf die Mexikaner und steigert die Gewalt ihrer Virgil-Tunsengriff. Der Beruchtheit Scalpjäger war James Kirker, ein Amerikaner, der eine Gruppe von Soldaten und verbündeten Indianern anführt, Apachen gegen Kopfgelder zu jagen. Kirker und seine Männer töteten in den 1830 und 1840 Jahren 100 von Apachen und kassierten dafür Kopfgelder von den mexikanischen Behörden. Seine Taten wurden in einigen mexikanischen Gemeinden als heldenhaft Verteidigung gegen die Überfall der Apachen geführt. Da Kirker und seinesgleichen waren nicht vom Schutz der Bevölkerung, sondern vom Profit getrieben. Und ihr Taten vergiften die Beziehungen zwischen den Apachen und den mexikanischen Siedlern weiter. Die Apachen ihrerseits reagierten auf die Schwäche und Aggression der Mexikaner mit verstärkten Überfallen. In den 1830 und 1840 Jahren ergneten sich einige der verheerendsten Apache-Überfall der gesamten Kolonial und Mexiko sieht. Groß Raubzug, die mitunter über 100 Krieger verschiedener Stamm umfassen, drangen tief in mexikanisches Gebiet ein. Sie erbiteten tausend von Pferden und Rindern und töteten 100 mexikanischer Siedler. Sie schufen im Norden Mexikos einen Zustand permanenten Kriegs. Ein Aspekt der Apache-Überfall, der in dieser Zeit
War die Gefangenem von Menschen. Zwar hatten die Apachen schon immer gelegentlich Gefangen bei ihren Raubzügen gemacht. Insbesondere Frauen und die Kinder, die in Apache-Familien adoptiert worden konnten. Doch waren der mexikanischen Herrschaft, nahm die Gefangenem, teils als Vergeltung, für die mexikanisch Gewalt gegen die Apachen zu. Teils weil Gefangen einen wirtschaftlichen Wert besaßen. Sie konnten gegen Losgeld freikauft oder gehandelt werden. Mexikanisch Gefangen unter den Apachen erwartet oft ein schwieriges Schicksal. Das jedoch stark von den Umständen abhängig. Einige werden schließlich gegen Losgeld und ihr Familien zurückgeschickt. Einige flohen. Einige werden in ander Stamm oder in Handler verkauft. Ander wiederum, insbesondere jung Gefangen Kinder, werden in Apache-Familien adoptiert und als Apachen erziehen. Dies Personen integrierten sich oft vollständig in die Apache-Gesellschaft, erhielten Apache-Frauen und zogen Apache-Kinder auf. Das bekannteste Beispiel soll später folgen. Ein in Mexiko gefangen genommener Junge, der zu einem der berühmtesten Apache-Anführer der Geschichte Herrenwitches. Sein Name war Geronimo. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Konflikt zwischen Apachen und die Mexikanern in diese Zeit nicht einfach, nur ein Kampf zwischen indigenen und die Mexikanern waren. Die Situation war weitaus komplexer. Einige Apache-Gruppen unterhielten friedlich Beziehungen oder Handelsbeziehungen zu einigen mexikanischen Siedlungen, waren deshalb ander überfielen. Mexikanische Siedlungen trieben mitunter Handel mit Apache-Gruppen und die Kaufen Gestalin waren und die Manch Mexikaner erhielten in Apache-Familien ein. Und das mexikanische Militär setzt oft verbündet indigenen, darunter auch einige Apache-Gruppen, im Kampf gegen feindliche Apache-Gruppen ein. Darüber hinaus war die Gewalt kein Einbahnstraße. Zwar todeten Apache-Überfall viel mexikanische Siedler und die verwüsteten Gemeinden, doch auch mexikanische Militärkampagnen und die Scoutjäger todeten viel Apachen, darunter Frauen, Kinder und die Altest. Beide Seiten beginnen Grautäten. Beide Seiten hatten Berechtigkeit beschwerden gegen die Jules ander. Der Konflikt hat sich zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf aus Gewalt und die Reich entwickelt. In dieser Zeit traten mehrere Apache-Anführer hervor, die zumindest unter den Apachen Berühmtheit erlangten. Männer wie Mongas Colares vom Stamm der Warm Springs Apache, der bereits in den 1840 Jahren ein gefürchteter Anführer war. Diese Anführer organisierten Raubzüge, verhandelten mit den mexikanischen Behörden und die versuchten, wog durch Zunamen gefahrlich Seiten zu führen. Führung wird bei den Apachen seit nicht vererbt, sondern erarbeitet. Diese Männer sicherten sich ihre Positionen durch Kriegserfolg, weisratschlich und die Fähigkeit, für Volk zu sorgen. Im Lauf der 1840 Jahr kam ein neuer Faktor hinzu. Die Vereinigten Staaten waren zwar schon seit Jahren als Handler und die Fallensteller im Südwesten präsent. Doch handelte es sich dabei Einzelpersonen und die Kleingruppen, nicht Repräsentanten der amerikanischen Macht. Das ändert sich 1846 mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten gegen Mexiko. Der Mexikanisch-Amerikanische Krieg, der von 1846 bis 1848 dauert, wird hauptsächlich Texas und die Kalifornien geführt, hat aber tiefgreifend Auswirkungen auf die Apachen. Während des Kriegs besetzten amerikanische Truppen New Mexico und die Arizona. Einige Apache-Gruppen nahmen friedlichen Kontakt zu den amerikanischen Streitkräften auf. Die Amerikaner stellten sich im Allgemeinen als Freund der Apachen dar, als Feind der Mexikaner, die sie unterdrückt hatten. Manche Apache-Anführer glaubten diesen zu Rungen, als der Krieg 1848 mit dem Vertrag von Guadalupe, Hidalgo und die Mexiko trat sein nordlichen Gebiet in die Vereinigten Staaten ab, darunter praktisch das gesamte traditionelle Land der Apachen. Die Apachen waren zu dieser Abtretung nicht befragt worden. Tatsächlich verstanden viel Apache-Anführer wahrscheinlich nicht sofort, was gestehen war. Sich gehört das Land nicht Mexiko. Yes einfach so absurden. Yes war Apache-Land. Doch soll der sich Mexikos als auch der Vereinigten Staaten, waren die Apachen lediglich indigene Völker, die in Gebieten litten, die von europäischen Makten und ihren Naturgesten beansprucht wurden. Ihr Souveränität wird nach dem damals geltenden Völkerrecht nicht anerkannt.
der Vertrag von Guadalupe Hidalgo enthielt ein Bestimmung mit Weitrichenden Folgen. Article 11 Verpflichtet, die Vereinigten Staaten, Überfall von ihrem Territorium nach Mexiko zu verhindern. Dies bedeutet, dass die Vereinigten Staaten nun verpflichtet wären, die Apache-Überfall auf Sonora und Chihuahua zu unterbinden. Die Apachen hatten dem Niederlich nicht zugestimmt. Seit über 2 Jahrhunderten unternommen sie Raubzüge nach Mexiko. Sie dachten nicht daran, damit aufzuhören, nur weil nun die amerikanische Flagge überforts weit, auf denen sover nach die mexikanische Flagge geist war. 1853 erweitert der Gatztenkauf das Territorium der Vereinigten Staaten weiter Gebiet, deren Teil des südlichen Arizona, die traditionelles Land der Chiricahua Apachen waren. Wiederum wurden die Apachen nicht konsultiert. Land wird einfach von einer Fremden machten ein und ihrer Berchigen. Zu Beginn der 1850 Jahr befanden sich die Apachen in einer neuen Lage. Sie hatten den spanischen und die mexikanischen Versuchen, sie zu beherrschen, erfolgreich weiterstanden. 300 Jahre lang hatten sie sich in die Anwesenheit europäischer Kolonisten angepasst und die dabei ihr Unabhängigkeit und ihren Lebensstil bewahrt. Doch nun standen sie einem neuen Gegner gegenüber, den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Gegner sollte sich als anders erweisen als Spanien und die Mexiko. Die Amerikaner verfügten über große Ressourcen, mehr Soldaten, bessere Waffen und die Ideologie der Manifest Destiny. Die es innen als Recht und die Pflicht ansa, den gesamten Kontinent zu beherrschen. Die größte Herausforderung in der Geschichte der Apachen stand Beaver. Kapitel 4. Gebrochen Versprechen. Früh Begegnungen mit den Amerikanern. Die ersten Begegnungen zwischen den Apachen und den Amerikanern fanden in Weilen fallen zwischen freundlich gesinnten amerikanischen Trappern und die Handeln statt, die seit den 1820er Jahren in den Südwesten kamen. Und die Beziehungen zu den Apachen waren im Allgemeinen gegessen. Die Apachen hegten keinen besonderen Groll gegen die Amerikaner. Tatsächlich hatten einige Apache-Gruppen während des mexikanisch-amerikanischen Kriegs sogar die amerikanischen Streitkraft gegen ihren gemeinsamen mexikanischen Feind unterstützt. Als amerikanische Militärtruppen nach 1848 begannen, Posten auf ehemaligem mexikanischem Gebiet zu errichten, gab es Grund zum Optimismus. Amerikanische Offiziere trafen sich mit Apache-Anführern. Sie sprachen von Frieden und die Freundschaft. Sie sprachen davon, dass die Amerikaner besser nachbarn sein würden als die Mexikaner. Sie versprachen, fairen Handel zu etablieren. Sie sagten, sie wollten lediglich Reisen schützen, die durch Apache-Gebiet zogen, nicht aber Apache-Land in Besitz nehmen. Einige Apache-Anführer glaubten diesen Versprechen. Mongas Colaras der Warmen Quellen. Apache-Streit zunächst friedlich Beziehungen zu den Amerikanern. Sah in ihnen potenziell verbundig gegen die mexikanischen Siedlungen, die nach immer Raubzüge unternommen und die selbst überfallen wurden. Kann nicht ahnen, dass sich die amerikanischen Versprechen als ebenso leer erweisen würden wie die spanischen und die mexikanischen Zuver, obwohl der Apache allen Grund zur Skepsis hat. Das Problem war fundamental. Das amerikanische Verständnis der Situation war mit der Realität der Apache unvereinbar. Die Amerikaner glauben, den Südwesten von Mexiko erwerben zu haben, und die das innen die Souveränität über das Gebiet und die seine Bevölkerung verli. Sie erwarteten von den Apache, die amerikanische Autorität answerken, die Raubzüge einzustellen, amerikanischen Siedlern den Durchzug zu gestatten und die schließliche Land zu besiedeln. Die Apache hingegen sahen sich als unabhängige Völker, die auf ihrem eigenen Land lebten. Sie waren in von Spanien oder Mexiko erobert worden, und die schon gar nicht von den Vereinigten Staaten. Sie erkannten keine amerikanische Autorität über sich. Die Einsetzung von Indianeragenten, die mit den Apache und die anderen Stammen verhandeln sollten, schien zunächst ein mögliche Lösung zu sein. Diese Agenten sollten als Vermittler zwischen den Apachen und der amerikanischen Regierung fungieren. Sie sollten renten und die Güter verteilen, die Regierung als Entschädigung für Apache-Land oder im Austausch für friedliches Verhalten bereitstellt. Sie sollten die Apachen dazu bewegen,
Landwirtschaft nach amerikanischem Vorbild zu betreiben und sich dauerhaft anzusiedeln, wo sie christianisiert und nach amerikanischen Standards zivilisiert werden konnten. In der Praxis war das System der Indien Argentinjetic von Corruption und Inkompetenz geprägt. Viele Agenten waren politisch nicht Verständnis für die Apachen oder Sympathie für sie. Oftmals veruntreten sie die, für die Apachen bestimmten Güter oder vertilten minderwertig, waren und steckten die Differenz ein. Selbst Wohlmann und Agenten zwischen die Erwartungen der Apachen und die Anweisungen ihrer Vorgesetzten in Washington. Die Lebensrealität im Südwesten nicht kannten. Der erste große Konflikt zwischen den Apachen und dem US-Militär ereignet sich 1861 und entstand aus einem Missverständnis mit tragischen Folgen. Ein Rancher namens John Ward berechtigt, das Apache-Plunder wie Gestelen und seinen Stephen Felix entführt hatten. Ward beschuldigt den Cherokee Apache-Lieutenant George Backham, der Soldaten aus Sand Wardens War, den Jungen und das wie zurückzuholen. Backham Ludkutschis, einen in Diese Cherokee Anführer, zu einem Treffen unter einer Waffenstillstandsflaggage im Apache-Pass ein. Kutschis erstien einigen Familienmitgliedern zu dem Treffen. In der Annahme, handelt sich friedlich Verhandlungen. Backham beschuldigt Kutschis die Überfalls und fordert die Rückgabe, der Jungen und die Vies. Kutschis versichert Backham war Heitzmus. Das Wog den Jungen nicht entführt hat. Sei ein anderer Apache-Stamm gewesen. Bat sein Hilf bei der Such nach dem Jungenen. Backham glaubt ihm nicht und versucht. Kutschis und sein Origin als Geiseln zu nehmen. Bis der Junge zurückgegeben wird. Kutschis sage ein Messer. Schlug die Zeltwand auf und entkam im Kibbelhagel. Sein Origin hatten weniger Glück. Sie wurden in den folgenden Tagen gefangen genommen. Kutschis nahm amerikanische Geiseln. Sie gegen sein Origin auszutauschen. Die Verhandlungen scheiterten. Die Amerikaner hängten Kutschis verwandt. Kutschis totet sein Geisel. Die sogenannte Bascom-Affäre markiert den Beginn eines Jahrzehntelangen Kriegs. Kutschis, der Frieden den Amerikanern gesucht hat, wird nun zu einem ihrer unerbittlichsten Feind. War ein brillanter Militärtaktiker, und ein charismatischer Anführer. Unter seiner Führung starteten die Cherokee Apachen eine Kampagne aus Überfallen und Hinterhalten. Die Reisen durch den südöstlichen Teil Arizonas zum tödlichen Apache-Pass machten. Die wichtige Postkutschenstation und Kell in den Cherokee Bergen wurden zum Inbegriff der Gefahr. Dutzend Reisend, Soldaten und Siedler fielen Apache-Angriffen zum Opfer. Der Ausbruch der Bürgerkriegs 1860 verschärft die Lage zusätzlich. Die meisten regulären Armeetruppen wurden aus dem Südwesten abgezogen, im Osten zu kämpfen. Das Gebiet war weitgehend schutzlos den Apache-Überfallen ausgeliefert. Konföderierte Truppen besetzten kursidig Teil von New Mexico und Arizona. Und einige Apache-Gruppen nutzten das Chaos, ihr Raubzug zu intensivieren. Anfang der 1860 Jahre ereigneten sich einige der verheerendsten Apache-Überfall der Geschichte. Die Siedlungen im gesamten Südwesten ständig bedroht waren, trug sich 1863 eins der tragischsten Ereignisse dieser Zeit zu. Mongus Coloradus, der bedeutende Anführer der Warm Springs Apache, der sprunglich Frieden den Amerikanern gesucht hat, war nun über 70 Jahre alt. Hat jahrzehntelang Konflikt Mexikanern und Amerikanern miterlet. War der Schwiegervater von Kutschis, und einer der angesehensten Anführer aller Apache-Stämme. Im Januar 1863 kam Mongus Coloradus unter einer weißen Flagge zu einem Minenlager im Südwesten von New Mexico, möglicherweise in der Hoffnung, Friedensverhandlungen zu führen. Wird von amerikanischen Soldaten und Minenarbeitern gefangen genommen. Nach in Dürselben Nacht wird in Gefangenschaft ermordet. Die Soldaten behaupteten später, have versucht zu fliehen. Dak Apache bericht und einige amerikanische Zeugen sagten aus, sei mit glehenden Bajonetten gefoltert und dann erschossen wurdens, als auf die Schmerzen reagiert. Der Mord in Mongus Coloradus unter einer Waffenstillstandsflaggage bestark die Apachen in ihrer Überzeugung vom Verrat der Amerikaner. Seid, das Friedensgespräch unsicher waren,
Das Schutzversprechen wurtlos wären das den Amerikaner nicht zu trauen war. Die Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Apachen Amerikanern wären verheerend lang anhaltend. Wenn selbst der Großmongas Kaladas im Kampf vom Frieden ermordet worden konnte, welche Hoffnung bestand dann noch auf ein friedliches Lösung? Nach dem Bürgerkrieg kehrte das US-Militär mit Valor stark in den Südwesten zurück. Die Politik der Regierung gegenüber den Apachen verschärft sich. Ziel war nicht länger die Koexistenz mit den Apachen, sondern ihr zwangsam Siedlung in Reservat, wo kontrolliert schließlich in die amerikanische Gesellschaft assimiliert werden konnten. Dies zu erreichen, startet das Militär ein Reivanfeld zugen. Die den Widerstand der Apachen der ständig Verfolgung Angriff brechen sollten. Das Reservatsystem selbst stellt einen fundamentalen Angriff auf die Kultur Lebensweise der Apachen dar. Die Apachen waren ein halbnomadisches Volk, dessen Identitäten mit der Wanderung durch ihr Gebiet verbunden war, dem Folgen saisonale Ressourcen der Vermeidung von Feinden. Die Reservat zwangen an einem Ort zu bleiben, oft auf Land, das nicht zu ihrem traditionellen Territorium gehört. Die Regierung versprach, Nahrung Hilfsgüter. Dort dies Versprechen wurden oft gebrochen. Die Rationen waren unzureichend, von schlechter Qualität oder kamen gar nicht in. Korrupt beim Stalin, was für die Apachen bestimmt war. Selbst wenn Hilfsgüter eintrafen, reichten nicht für ihren Volk. Das Silver als Jäger Sammler autark gelet hat. Zudem war das Reservatsystem vom US-Militär dem Bureau of Indian Affairs verwaltet. Die beidwenig Verständnis für die Kultur der Apachen hatten kaum respektierten. Das Militär betrachtet die Apachen in erster Linie als feindliche Kämpfer, die zu unterwerfen galt. Das Bureau of Indian Affairs sah als primitive Völker, die zivilisiert werden müssen, was bedeutet, dass gezwungen werden sollten, ihr Sprech, Religion braucht zugunsten der Englischen, de Christentums amerikanischer Landwirtschaftsmethoden aufzubauen. Einige Apache-Gruppen siedelten, sich Ende der 1860er Anfang der 1870er Jahre in Reservaten. In Twitter while kein and der Walsahan oder, while bestimmt Reservatsbeamt Vertrauen gewonnen hatten. Dort das Leben in diesen Reservaten war hart. Von den Apachen wurde erwartet, dass Landwirtschaft betrieben. Dort will Reservat Legion aufkargen Boden. Man erwartet von innen, friedlich zu bleiben. Dort hielten und zuriechend Rationen müssen mitanzahen. Wir Kinder in Internat gebracht wurden. Wir ihnen verboten war. Apache zu sprechen oder ihr Brauch ausüben. Sie sollten der Regierung vertrauen. Dort dieses Vertrauen wird immer wieder missbraucht. Unweigerlich verließen einige Apachen die Reservat Kurten, zu ihren alten Lebensweisen des Jagens. Sammelns Rauben zurück. Dies Ausbruch führten zu Militärkampagnen, zurückzudrängen. In den späten 1860er 1870er Jahren wiederholt sich ein Kreislauf. Apachengruppen wurden in Reserve gezwungen. Die Bedingungen in den Reservaten waren unerträglich. Apachen brachen aus. Militärkampagnen zwangen zurück. Der Kreislauf begann von neuem. Kapitel 5. Die Reservatskrieg. Bis 1870 hat sich das Muster de Konflikt zwischen Apachen Amerikanern deutlich herausgebildet. Die Vereinigten Staaten waren entschlossen, alle Apachen in Reservat zu zwingen. Die Apachen waren ebenso entschlossen, ihr Freiheit ihr traditionelle Lebensweise zu bewahren. Beide Seiten hatten Berechtheit beschworen, obwohl die Machtverhältnis äußerst ungleich waren. Die amerikanische Perspektive war geprägt von der Ideologie, der Manifest Destiny den praktischen Bedürfnissen der amerikanischen Expansion. Die Vereinigten Staaten wollten den Südwesten für Besiedlung, Bergbau wirtschaftlich Entwicklung sichern. Apache-Überfall machten dies unmöglich. US-amerikanischer Sicht waren die Apachen ein Hindernis für den Fortschritt. Feindselig wild, die Wortel der Zivilisation ablehnten. Die Lösung, sie sollten im Reservat umgesiedelt werden, wie versorgt, beschützt schrittweise zivilisiert werden. Sollten dieses großzügig entbaren, werden gejagt vernichtet. Die Apachen sahen das ganz anders. Sie erlitten,
We die Amerikaner angestamps land besetzten. Wild todeten. Wasserum leiten und von innen verlangten. Alles aufzugsben, was sie ausmacht. Die Amerikaner sprachen von Frieden. Waren sie, unter Waffenstillstandsflaggen Apache-Anführer ermordeten. Sie versprachen ausreichend Versorgung in den Reserveten. Lieferten aber Hungarationen. Sie geben vor, den Apachen helfen zu wallen. Schickten aber Soldaten, sie zu toten. Sieg der Apachen waren die Amerikaner Eindringling und Lugner. Die ihr Lebensweise zerstören und ihr Land und sich reißen wollten. Im Jahr 1871 ereignet sich eins der schlimmsten Grautäten der Apachenkrieg. Das Massaker von Campgrant. Etwa 500 westliche Apachen, hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Menschen, letten friedlich in Camp Grant im Arizona-Territorium unter dem Schutz von Lieutenant Royal Whitman. Whitman hatte ein gutes Verhältnis zu dieser Gruppe aufgebaut und versucht, ihnen den Übergang zu einem friedlichen Leben in der Nähe der Militärposten zu erleichtern. Am 30. April 1871 organisiert ein Gruppe von Einwohnern Tucsons. Vergert über die Überfall und der Gruppen auf die Apachen und frustriert über die Ansicht nach mangelnden Reaktion der Regierung. Einen Angriff auf die Apachen in Camp Grant. Zu den Angriffern gehorten Anglo-Amerikaner, Mexikaner und Tejano-Indianer. Sie schlugen am Morgengrauen zu. Als die meisten Apachemäner aufgejagt waren. Sie todeten etwa 144 Apachen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Einige der Frauen wurden vergewaltigt. Etwa 30 Kinder wurden gefangen genommen, in Mexiko in die Sklaverei verkauft zu werden. Das Massaker von Camp Grant schockiert viele Amerikaner und führt zu einem landesweiten Aufschrei. President Grant selbst verurteilt die Tat. Die Angreifer wurden schließlich gestelt, aber in einem geschworenen Prozess in Tucson nach nur 19 Minuten Beratung freigesprochen. Die Botschaft war eindeutig. Die Tötung von Apachen, selbst friedlichen Apachen, unter staatlichem Schutz, selbst von Frauen und Kindern, wird im Arizona-Territorium nicht bestraft worden. Das Massaker hat tiefgreifende Folgen. Es bestärkt die Apachen in ihrem Glauben, dass man den Amerikanern selbst den nicht trauen konnte, wenn sie Schutz anboten. Es zeigt, dass die amerikanische Justiz das Leben der Apachen nicht schützt, und stark die Position der Apache-Anführer, die sich gegen jegliche Annäherung in die Amerikaner aussprechen. Warum sollte man sich friedlich in einem Reservat ansiedeln, wenn man dort ohnehin massakriert werden konnte? Als Reaktion auf das Campgrant-Massaker und die anhaltenden Konflikt mit den Apachen entsann President Grant 1871 General George Crook weitreichenden Befugnissen ins Arizona-Territorium, die Situation der Apachen zu lösen. Crook war ein Berufsoffizier umfangreicher Erfahrung im Kampf gegen die Indianer in den Ebenen. Sollte zu einer der umstrittensten Persönlichkeiten in der Geschichte der Apachen werden. Von einigen Apachen für seine relative Fairness respektiert und von allen für seine Effektivität als Militärkommandant gefürchtet, verfolgt Crook eine zweigleisige Strategie. Erstens bei der Apache-Gruppen, die sich in Reservaten ansiedeln wollten, Friedensbedingungen und Versprechen in Schutz und ausreichend Versorgung. Zweitens Tider gegen die Genigen, die sich weigerten oder die Reservat verließen, Raubzug zu unternehmen. Aggressive Feldzug mit Taktiken, die Spiegel darauf ausgelegt waren, die Starken der Apachen zu schwachen. Crook wusste, dass konventionelle Militäroperationen gegen die Apachen weitgehend wirkungslos waren. Die Apachen waren Meister der Guerilla-Kriegsführung. Sie kannten das Gelände in und auswendig. Sie konnten sich unbegrenzt von dem erinnern, was das Land ihnen bot. Sie konnten 50 bis 70 Meter am Tag zu zurücklegen. Mehr als Kavalleriepferd in unwegsamem Gelände schafften. Sie konnten in Bergfestungen verschwinden, wo sie fast unmöglich zu finden waren. Direkt militärische Konfrontationen in dienten meist damit, dass die Apachen flohen. Beaver die Soldaten sie angreifen konnten. Deshalb entwickelt Crook neue Taktiken. Setzte Apache-Sperrie an, feindliche Apache-Männer aufzuspüren. Die Taktiken, die Denkweise und die Versteck der Apachen kannten, while sie selbst Apachen waren. Organisiert klein, mobile Einheiten, die schnell verrücken und Überland Zeitraum in unwegsamem Gelände operieren konnten.
startet Winterkampagnen, when die Apachen weniger mobile waren ihr Lager leichter zu finden waren. Griff Apachenlageren, stort ihr void Zwang sie, standig Zusien neue Lager aufzubauen. Sein Ziel war nicht unbedingt, ein groß Ansel von Apachen zu toten, sondern den Widerstand so Schopfen Verlustreich zu gestalten, dass die Apachengruppen den Frieden wollten. Der Einsatz von Apache-Sparen war besonders umstritten effektiv. Einige Apachen waren aus verschiedenen Gründen bereit, für die Armee zu sparen. Alte Stammesfäden mit den Gruppen, die sie verfolgten. Der praktische Bedarf und sold Verbpflegung. Der Glaub, dass eine Übereinkunft mit den Amerikanern unvermeidlich sei. Oder einfach die Tatsache, dass sie gefangen genommen vor, die Wall zwischen Spahen Gefängnis gestalt wurden. Diese Apache-Speer waren für die Armee von unskatzbarem Wort. Sie konnten spüren verfolgen, die Soldaten nicht einmal sehen konnten. Sie verstanden die Taktiken der Apachen, konnten deren Bewegungen vorherrschen. Sie konnten sich Apachenlager hören, ohne entdeckt zu werden, while sich wie Apachen bewegten. Der Sieg der gejagten Apachen, waren die Speerverräter. Apache-Jäger. Apachen für die Amerikaner. Einige der schlimmsten Konflikt in der Geschichte der Apachen wurden zwischen verschiedenen Apache-Gruppen ausgetragen. Einige dienten als Kundschafter der Armee, und leisteten Widerstand den Bergen. Die Spaltungen innerhalb der Apache-Gesellschaft, Sultan, sich wohlständig überwinden. Kriegsfeldzug hatten ihr Beabsichtigt Wirkung. Bis 1873 hatten sich die meisten Apache-Gruppen in Arizona, in Reservaten angesiedelt. Der militärische Druck, die Erschöpfung durch Krieg, die Versprechen von Nahrung Schutz hatten viele Apache-Anführer davon überzeugt, dass Widerstand sinnlos war. Dr. Frieden in den Reservaten war brüchig, hing wohlständig davon ab, dass die Regierung ihr Versprechen einhielt. Dies Versprechen wurden immer wieder gebrochen. Die Regierung hat mehrere Reservat in Arizona, New Mexico eingerichtet. Darunter das White Mountain Reservat, das Tarico Reservat das Tularosa Reservat. 1875 beschloss die Regierung jedoch, die meisten Apache-Gruppen Arizonas in einem einzigen Reservat in San Carlos zu zumenzeligen. Dies Entscheidung wurde administrativen Gründen zur Freigebe von Land für die Besiedlung durch Weiß getroffen. Und Rücksicht auf die wünsche Bedürfnis der Apachen. San Carlos sich als Desaster. Das Reservat lag in einem der heißesten unwirtlichsten Gebiete Arizonas. Das Klima war unerbittlich, die Sommer singend heiß, Wasser Ressourcen knapp. Verschiedene Apache-Gruppen, die keine Tradition des Zusammenlebens, kannten teilweise historisch verfindet waren, wurden gezwungen, zusammenzuhalten. Die Regierung versprach, zwar Nachschub, liefert aber unzureichend Rationen. Korrupt beamt Stalin das wenig, was ihnen zugeschikt word. Von den Apachen wurde erwartet, dass sie Land bewirtschaften, das größtenteils ungeeignet für die Landwirtschaft war. Die Konzentration der Apache-Gruppen in San Carlos, mit der 1870er Jahr war eine der großen Tragödien in der Geschichte der Apachen. Menschen, die über 100 von Kilometern durch Berge, Wassen frei durchstreifen konnten, wurden auf wenig Quadratkilometer Karges Land eingepfercht. Menschen, die sich durch Jagen Sammeln hatten, wurden von staatlichen Hilfsleistungen abhängig gemacht, die ausreichten. Menschen mit reichen spirituellen kulturellen Traditionen wurden gesagt, ihr Lebensweise sei falsch sie müssen, sich den Weißen anpassen. Die Sterblichkeitsrate in San Carlos war erschreckend. Krankheiten unter forderten Erwartungsmisshandelt von Todesopfern. Apache-Gruppen brachen regelmäßig San Carlos in ihr traditionellen Gebiet zurückzukehren. Dies Ausbruch führten zu militaristischen Auseinandersetzungen weiteren Konflikten. In den späten 1870er frühen 1880er Jahren kam es zu einer Reihe von Apache-Aufständen Feldzugen. Insbesondere unter Beteiligung der Cherokee-Apachen unter Anführern wie Victorio später Geronimo. Victorio, Anführer der Warm Springs-Apachen, hat wiederholt versucht, mit den Amerikanern Frieden zu schließen,
Dessen Bedingungen für sein Volk acceptable wären. Wollte, das sein Volk in seinem angestammten Land im Südwesten New Mexicos, let nicht nach San Carlos deportiert wird. Die Regierung gab ihm mehrfach Versprechen Brach sei. Schließlich verließen Victorio sein Anhänger 1879 aus Angst vor Gefangenschaft oder das Reservat begannen einen kämpferischen Rückzug, der bis 1880 andauern sollte. Victoriaus Feldzug war ein Meisterwerk der Apache-Kriegsführung zugleich, eine Tragödie in der Geschichte der Apachen. Weniger als 200 Kriegern ihren Familien kämpft Victorio gegen amerikanische, mexikanische Truppen in New Mexico, Texas, Arizona Chihuahua. Erang Moreri Siege gegen beide Armeen. Entkam seinen Verfallen über ein Jahr lang. Word aber schließlich im Oktober 1880 von mexikanischen Truppen in den Tres Castillo Mountains in Chihuahua eingeschlosset zusammen den meisten seiner Krieger getötet. Einige seiner Anhänger überlebten schlossen sich später anderen Apache-Gruppen. Doch Victoriaus Krieg markiert das Ende der wirksamen Widerstands der Warm Springs Apache. Zu Beginn der 1880er Jahre letten die meisten Apache in Reservaten. Litten unter harten Bedingungen konnten ihr traditionell Lebensweise zunehmend nicht mehr ausüben. Doch der Widerstand war noch nicht ganz gebrochen. Ein weiterer großer Apache-Anführer sollte sich erheben, die amerikanische Macht herausfordern. Sein sollte zum Synonym für den Widerstand der Apache werden. Geronimo. Kapitel 6. Geronimo, der letzte große Widerstand. Der Name Geronimo halt in der amerikanischen Geschichte weiter wie kaum ein anderer aus den Indianerkriegen. Selbst tut, über ein Jahrhundert nach seiner endgültigen Kapitulation, wird sein Name als Schlachtruf in der Werbung verwendet taucht in der Popkultur auf. Dr. War, Geronimo war weitaus komplexer als der Wildkrieger der amerikanischen Mythologie. Wird 1829 im heutigen westlichen New Mexico am Gila River geboren. Sein Apache-Name war Go Yahweh, was so viel wie der Ganen bedeutet. Wird nicht in Einführungsposition hineingeboren. Führung bei den Apachen wird nicht vererbt, sondern erbietet. Gehört dem Stamm der Bedan Co. von den Apachen. Sein Kindheit verlief nach traditionellen Mustern der Apache-Kindheit. Lernt jagen, spüren lesen in der rauen Umgebung des Südwestens Jubelben. Vernlich die Apache-Wort Mut. Ausdauer true zu Family Stamm. Das eines, das in zu Gerono worden ließ. Igniet sich 1858. Als etwa 29 Jahre alt war. Ein Grupp der Apachen. Darunter Geronimo sein Family. Riest zum Handel nach Llanos in Chihuahua. Die Männer Jen in die Stadt. Handel zu treiben. Ließen Frauen. Kinder Altier in einem Lager außerhalb der Stadt Zurich. Mexikanische Truppen aus einer anderen Stadt griffen das Lager und töteten viel Menschen. Als Geronimo zurückert, fand sein Mutter, sein Frau sein drei kleinen Kinder unter den Toten. Dieses Massaker erfüllt Geronimo wat Trauer, die in sein Leben lang antrieben. Verfiel einem Tiefen, Hass auf die Mexikaner erwarb, sich den rough eins wilden nadenlosen Kriegers bei seinen Raubsiegen nach Mexiko. In einer Schlacht gegen mexikanische Truppen riefen dies wiederholt den heiligen Hieronymus Schützen. Die Apachen verstanden dies als Geronimo. Der Name blieb in den Hafen. Aus dem trauernden Ehemann, Vater war Geronimo geworden. Der Krieger, dessen Name auf beiden Seiten der Grenze furcht einfloßt. Doch Geronimo war nicht nur ein Krieger. War auch das, was die Apachen einen Kraftmann nannten. Jemand besonderen spirituellen Fähigkeiten. Behauptet, Visionen zu haben. Die in Vorgefahren warnten in im Kampf leiteten. Und ihr Apachen glauben, kann die Zukunft sehen. Die in Wesenheit von Feinden spüren sei von einer Macht beschützt. Die in schwer zu toten Macht. Ob dies Fähigkeiten unreal wären oder nicht, sei verliehen Geronimo ein Aura. Die seinen Einfluss weit über das hinaus steigert. Was sein formell Frontsposition vermuten ließ. Ist wichtig zu verstehen, dass Geronimo niemals der oberste Anführer aller Apachen oder gar aller Chiricahua Apachen war. So funktioniert die Gesellschaft der Apachen nicht. Doch war ein Kriegsschöpfling,
Dessen Kriegskunst, und macht ihm Einflussverschaften und Hänger ansigen. When Geronimo beschloss, das Reservat zu verlassen zu seinen alten Raubsigen zurückzukehren, folgten ihm oft der Anfang der 1880er Jahre kam es zu mehreren sogenannten Geronimo Ausbrechen. Perioden, in denen Gono seine Anhänger das San Carlos Reservat verließen in Arizona, New Mexico Mexico auf Raubzug gingen. Es handelt sich dabei nicht Shinlus Gewalt oder Kriminalität, auch wenn die Amerikaner sie oft so darstellten. Jeder Ausbruch hat spezifische Ursachen, meist Gebrochen Versprechen, korrupt Agenten, Angst vor Gefängnis oder einfach die unerträglichen Bedingungen in San Carlos. 1881 kam es in San Carlos zu einem Vorfall eine Medizin namens Nokai Delina, der eine neue Religion predict. Die Versprach. Tod Apache-Krieger wieder zur Wecken die Weißen, die Armee, zu vertreiben. Aus Angst vor einem Aufstand word Nokai Delina verhaftet. Warrend oder Kurs nach seiner Verhaftung word von Soldaten getötet. Dies lost einen Cousin Aufstand aus für dazu. Das mehrere Apache-Gruppen. Darunter Geronimo seine Anhänger, das Reservat verließen. Geronimo seine Band flohen nach Mexico, wo ihr Raubzug beiderseits der Grenze wieder aufnehmen. Dies markiert den Beginn eines Musters, das die nächsten Jahrprägen sollt. Geronimo verließ das Reservat, plundert, vorit Pferd zu beschaffen, versteckt sich in der Sierra Madre in Mexico. Word schleißlich aber det oder gezwungen, ins Reservat zurückzukehren. Blieb dort ein Zeitlang floh dann wieder, wenn die Bedingungen unerträglich wurden oder 1882 eine Verhaftung befürchtet. General Crook kehrt nach Arizona zurück, das zu lösen, was die Regierung als das Apache-Problem bezeichnet. Crook setzt seine Arbeit aus den 1870er Jahren fort nutzt Apache-Scouts Mobile-Einheiten, die speziell für den Kampf gegen Apache-Krieger aufgestellt waren. 1883 startet Crook einen Können Feldzug in die Sierra Madre, die Zuver als unionembers Apache-Schutzgebiet galt. Mithil fortschrittlicher Apache-Scouts drangen Crooks Truppen tief in die Berge, vor spurten Geronos Lager auf. Anstatt Gerono militarisch zu vernichten, verhandelt Crook. Bat für die damalige Zeit relativ großzügige Bedingungen an. Die Apachen dürften ins Reservat zurückkehren wurden für die Raubzug. Die sie außerhalb der Reservats begann hatten, nicht bestraft wurden. Ganimo die anderen Anführer stimmten zu. Obwohl sie sichtlich skeptisch waren. 1884 kehrten Geronimo seine Anhänger ins Reservat zurück. Etwa ein Jahr lang herrscht ein brechiger Frieden. Doch die Zustand in San Carlos blieben katastrophal. Die Apache-Anführer wurden ständig überwacht bedroht. 1885. Aus Angst vor Verhaftung möglicher Hinrichtung, verließen Geronimo etwa 140 Anhänger, darunter Krieger, Frauen Kinder, das Reservat Ernie. Dieser letzte Aufstand sollte die bekannteste Episode der Apachenkrieg werden. Gonos letzter Aufstand dauert von Mai 1885 bis September 1886, etwa 16 Monate. Während dieser Zeit liefert sich dies kleine Gruppe Apachen ein Verfallsjagd dem US-Militär durch Arizona, New Mexico tief nach Mexico. Zeitweise jagten über 5.000 US-Soldaten, etwa ein Viertel der gesamten US-Armee, zu jener Zeit. Zusammen Hunderten von Apache-Scouts mexikanischen Streitkräften Geronimos Gruppe, die in ihrer großen Starkwehrheit 50 Krieger umfasst. Die Militärkampagne gegen Geronimo war die aufwendigst Menschenjagd in der Geschichte der amerikanischen Westens. Die Armee errichtet Heliosphärenstationen, Spiegelsystem zur Signalübertragung über weite Strecken im gesamten Südwesten, die Truppenbewegungen zu koordinieren. Sie nutzten das nu ausgebaute Eisenbahnnetz, Truppen schnell zu verlegen. Sie errichteten Versorgungslager im gesamten Verfolgungsgebiet. General Crook befliegt die Operation zunächst, dann aber von General Nelson Miles abgelost, nachdem Crooks Verhandlungen Geronimo gescheitert waren. Trotz all dieser Ressourcen, kamen die Apachen ihren Verfolger immer wieder. Sie reisten leicht schnell legten unglaublich Entfernungen zurück. Sie kannten das Gelände, genau nutzten es, zu ihrem Vorteil. Sie konnten Verfolger lang,
vor sich selbst entdecken. Sie überfielen Ranches und Siedlungen, sich mit Vorräten zu versorgen. Todeten alle. Die Widerstand leisteten oder sie verfolgten, und verschwanden wieder in den Bergen. Die Frustration der Armee spiegelt sich deutlich in ihren Berichten wider. Wie kann ein so klein Gruppe von Indigenen einer so übermächtigen Streitmacht entkommen? Die Antwort lag in den über Jahrhundert angesammelten Fähigkeiten und dem Wissen der Apachen. Dies Menschen konnten tagelang ohne Wasser auskommen, 50 Meter im Tag durch unwegsames Geberge laufen. Ein Hirschspur überblanken Fels verfolgen und sich so gut verstecken. Das sollten unbemerkt nur wenig Meter und innen vorbereiten konnten. Sie kämpften für ihre Freiheit auf dem Land. Sie kannten es in und auswendig. Und sie wurden von Männern angeführt, die ihr Leben lang Krieger gewesen waren. Doch die Verfolgung fordert ihren Treibet. Die Standesbewegung war zermürbend. Die Apachen konnten nicht ruhen, kein Lager errichten, kein normales Leben führen. Frauen und Kinder litten besonders unter den Entbehrungen. Einige Mitglieder von Geronimos Gruppe ergaben sich einzeln. Andere wurden gefangen genommen. Die Gruppe schrumpft und wurde immer verzweifelter. Zudem bedeutet der Einsatz von Apache-Sparen, das Geronimos Gruppe von Litten verfolgt wird. Die Anlichtakten, die Apache-Taktiken kannten und Zeichen deuten konnten, die den Soldaten verborgen blieben. Die Apache-Spare handelten nicht aus reiner Heimtug. Oftmals waren sie von Stammespolitik, familiären Sorgen oder einfach der Überzeugung getrieben. Das Widerstand zwecklos sei und die Zusammenarbeit mit den Amerikanern der beste Weg. Doch ihre Effektivität für dazu. Das Geronimos Versteck gefunden. Sein Lager angegriffen und sein Bugungen vorherzagt wurden. Im Sommer 1886 bestand Geronimos Kampfheitstrupp, nach aus etwa 16 Kriegern und ihren Familien. Sie waren erschöpft. Ihr Munition ging zur Neige und sie hatten keinen sicheren Ort, und dem sie sich ausruhen konnten. General Miles, der Krieg abgelost hat, startet mit frischen Truppen und weiteren Apache-Sparen ein Letzverfolgsjagd. Begann auch über Mittelsmänner zu verhandeln und bot im August 1886 Kapitulationsbedingungen. Geronimo willigte ein, sich mit Lieutenant Charles Gatewood zu treffen, einem Offizier. Den kannte und respektiert. Gatewood wurde von zwei Apache-Scouts begleitet und überbracht, ein Nachricht von General Miles. Jet Juk, und wurde mit ihren Familien nach Florida gebracht, wo ein Zeitlang festgelten und dann zurückkehren dürft. Oder camped weiter und wurde gejagt und gerettet, und ihre Familien wurden ohnehin gefangen genommen. Gono Wust, yes war vorbei. Sein Gruppe war erschöpft und zahlenmäßig unterlegen. Sie hatten keinen Ausweg mehr. Sein Volk hat generationenlang gekämpft. Und sie waren der Freiheit kein Stück nachher gekommen. AM4. September 1886 ergab sich Geronimo im Skeleton Canyon in Arizona, formell General Miles. Mit ihm waren die letzten freien Apachen, 16 Krieger, 12 Frauen und 6 Kinder. Es war die endgültige Kapitulation in den Apachenkriegen und faktisch das Ende der bewaffneten Widerstands der indigenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Geronimos Kapitulation beruht jedoch auf Versprechen, die, wie so viel amerikanische Versprechen in die Apachen, nicht eingehalten werden sollten. Miles had einen Versprochen, sie wurden mit ihren Familien wiedervereinigt und schließlich nach Arizona zurückkehren dürfen. Stattdessen wurden Geronimo und sein Anhänger als Kriegsgefangene nach Florida gebracht. Schlimmer noch, die Armee verhaftet auch die Apache-Scouts, die beide sich nach Geronimo geholfen hatten, sowie Apachen, die friedlich in den Reservaten gelebt hatten, und deportiert auch sie nach Florida. Das gesamte Apache-Volk wurde für den Widerstand einiger weniger bestraft. Kapitel 7. Kriegsgefangenen. De Zug mit Apache-Gefangenen, der Arizona, im September 1886 verlies, transportiert Geronimo und sein Krieger, aber auch ihre Familien, die truen Apache-Scouts und sogar einige Apachen, die friedlich in den Reservaten, Gillette und nix mit den Kampfhandlungen zu tun gehabt hatten.
Insgesamt wurden etwa 400 Apachen als Kriegsgefangene nach Florida gebracht. Sie sollten die nächsten 27 Jahre Kriegsgefangene bleiben. Die Bedingungen, die sie in Florida vorfanden, waren entsetzlich. Die Apachen, ein Volk der trockenen Berge, und Wüsten des Südwestens, wurden nach Fort Marion und später nach Fort Pickens im 5. Sumpfigen Florida deportiert. Das Klima war ihnen völlig fremd. Krankheiten, gegen die sie keine Immunität besaßen, brachen in den Lagern US, Malaria, Tuberkulose, Lungenentzündung. Die Sterberate war erschreckend hoch, insbesondere unter den Kindern. Die offizielle Absicht der Regierung war die Assimilation der Apachen in die amerikanische Zivilisation. Zu diesem Zweck wurden Apache-Kinder gewaltsam von ihren Eltern getrennt und in die Carroll Indian Industrial School in Pennsylvania gebracht. Die Schule hat sich zum Ziel gesetzt, den indigenen Kindern ihre Sprache, Kultur und Identität zu nehmen und sie durch Englisch, Christentum und amerikanische Sitten zu ersetzen. Apache-Kindern wurden die langen Haarkurs geschnitten. Es wurden verboten, Apache zu sprechen. Sie wurden gezwungen, amerikanische Kleidung zu tragen. Und für jeden Ausdruck ihrer Apache-Kultur wurden sie bestraft. Die Trennung der Kinder von ihren Familien war emotional verheerend. Die Kultur der Apachen basiert auf großen Familienverbanden. To tear children away from their parents, grandparents, and community was to strike at the very heart of Apache identity. Many children died at Carroll from disease, some from despair, some never saw their families again. Those who did return were often strangers to their own people, caught between two worlds, fully belonging to neither. Meanwhile in Florida, the adult prisoners suffered and died. Geronimo himself survived, though many of his family members did not. The spiritual and psychological toll was perhaps worse than the physical. These were people who had lived lives of freedom and movement, who had ranged across hundreds of miles of territory, who had survived by their skills and knowledge. Now they were confined to a few acres, dependent on government rations, with nothing to do and no purpose. Many simply lost the will to live. Public opinion in the East began to turn in favor of the Apache as their plight became known. Reformers and humanitarian groups argued that the Apache were being treated unjustly. They had surrendered based on promises that were not kept. Even those who had served as Army scouts and remained peaceful were imprisoned. The conditions in Florida were killing them. Something had to be done. In 1894, after 8 years in Florida, the surviving Apache prisoners were moved to Fort Sill in Oklahoma Territory. This was somewhat better than Florida. The climate was more similar to what they knew, though still not like Arizona. They were given some land to farm, though Apache were not traditionally agricultural people, and the land was poor. The death rate declined but remained high. The prisoners remained under military guard and control, unable to leave. At Fort Sill, the Apache began to rebuild some semblance of community life. They built homes, farmed a little, raised some livestock, but they were not free. They remained prisoners of war, subject to military authority, unable to return to Arizona, the land they considered home. Generations of children grew up at Fort Sill, who had never seen the mountains and deserts of their ancestors, but who carried the stories and the longing for home. Geronimo himself became something of a celebrity during his years of imprisonment. He was exhibited at fairs and expositions, including the 1904 St. Louis World's Fair and Theodore Roosevelt's inaugural parade in 1905. He would appear in his warrior regalia, and crowds would come to see the famous Apache who had fought the U.S. Army. He would sell photographs and autographs using the money to support himself and his family. It was a strange form of exploitation. The great Apache warrior reduced to a tourist attraction, performing his identity for the entertainment of the people who had defeated him. But Geronimo also used these opportunities to plead for his people's freedom. He repeatedly asked to be allowed to return to Arizona. In 1905, he personally petitioned President Roosevelt for permission to return. Roosevelt refused, saying that the people of Arizona would not tolerate Geronimo's return, that they feared and hated him too much. Geronimo would die at Fort Sill in 1909 at about 80 years old, never having been allowed to return home. His last words were reported to be a regret that he had ever surrendered.
The question of what to do with the Apache prisoners dragged on for years. Some Americans argued they should be allowed to return to Arizona. Arizona residents, for the most part, vehemently opposed this. They remembered the Apache wars, the raids, the deaths. They didn't want the Apache back, prisoner status or not. New Mexico was similarly opposed. The only place willing to accept the Apache was Oklahoma, where they already were. In 1913, after 27 years as prisoners of war, longer than many of them had been free, the Apache were finally given a choice. They could remain in Oklahoma, where they would be given allotments of land and released from prisoner of war status, or they could go to the Mescalero Apache Reservation in New Mexico. They could not return to their traditional homelands in Arizona. The decision split the Apache community. About two-thirds chose to go to Mescalero. The rest stayed in Oklahoma. Families were divided. People who had endured decades of imprisonment together were separated. But at least they were no longer prisoners of war. After 27 years, they were technically free, though prohibited from the lands they considered home. Chapter 8. Life on the Reservations. The Apache who returned to the Southwest in 1913, along with those who had remained on reservations throughout the wars, faced the challenge of rebuilding their lives and culture under conditions very different from those their ancestors had known. The old ways of life were gone. The vast territories across which Apache bands had roamed were now divided into states, counties, and private property. The game was depleted. The old raiding economy was impossible. The Apache had to find new ways to survive while maintaining their identity as Apache people. The Mescalero Reservation in south-central New Mexico, where many of the Fort Silipate went, was shared with the Mescalero and Lapand Apache, who had been there since the 1870s. The reservation encompassed some good land in the Sacramento Mountains, forests, streams, and high meadows. A better situation than the desolate San Carlos. But it was a fraction of the territory the Apache had once controlled, and the people living there were from different bands with different histories, forced to coexist in close quarters. The San Carlos Reservation in Arizona, where most Western Apache remained, was still the harsh, hot place it had been in the 1870s. But the Apache there had learned to adapt. They farmed what they could. They raised some cattle. They worked for wages when opportunities arose, often for the same ranchers and mining companies that had displaced them. It was a hard life, but they endured. The Fort Apache Reservation, also in Arizona, was shared by several bands of Western Apache. This reservation had better land than San Carlos, higher elevation, more water, forests, and meadows. The people there developed cattle ranching and logging operations that provided some economic stability. But like all reservations, it was administered by the Bureau of Indian Affairs, which meant the Apache had limited control over their own affairs. Life on the reservations was characterized by poverty, limited opportunities, and government control. The Bureau of Indian Affairs oversaw virtually every aspect of reservation. Life agents approved or disapproved of economic activities, controlled access to resources, and made decisions about education, healthcare, and social services. The goal was still assimilation to make the Apache into Americans, which meant abandoning Apache culture, language, and identity. The government policy regarding Native American children was particularly damaging. Many Apache children continued to be sent to boarding schools, either the notorious Carroll School or similar institutions in the Southwest. These schools operated on the principle that Indian culture was inferior and had to be eliminated. Children were punished for speaking Apache, practicing Apache religion, or displaying Apache cultural behaviors. The trauma of these schools would echo through generations. Yet, despite everything, the wars, the imprisonment, the poverty, the forced assimilation efforts, Apache culture survived. It survived in the stories grandparents told grandchildren. It survived in the language, though fewer people spoke it with each generation. It survived in ceremonies like the sunrise dance for girls reaching womanhood, a ceremony that remained central to Apache identity. Today, it survived in values of courage, endurance, and loyalty to family that continue to define what it meant to be Apache. The Apache also proved remarkably adaptive. They incorporated new elements into their culture when those elements were useful or necessary. They learned English while maintaining Apache.
They adopted Christianity in various forms while maintaining traditional spiritual practices. They worked in the American cash economy while maintaining traditional economic relationships based on reciprocity and sharing. They were not trying to return to the past. They recognized that was impossible, but rather to carry Apache identity and values forward into a changed world. In the early 20th century, the federal government began shifting its Indian policy away from forced assimilation and toward recognition of tribal sovereignty. The Indian Reorganization Act of 1934 ended the allotment policy that had broken up communally, held reservation lands, and encouraged tribes to form their own governments. Many Apache reservations adopted constitutions and established elected tribal councils. This gave Apache people more control over their own affairs, though the Bureau of Indian Affairs still maintained significant oversight. World War I and World War II had significant impacts on Apache communities, as they did on all American communities. Apache men served in the military in numbers proportionally higher than the general population. Some became code talkers using Apache languages to transmit secure military communications. Military service provided opportunities to see the wider world, learn new skills, and earn respect for themselves and their people. Veterans returned with broadened perspectives and often became leaders in their communities. The post-World War II period saw Apache reservations beginning to develop economic opportunities beyond subsistence agriculture and wage labor. Tourism became significant on some reservations. People came to see Apache dances and ceremonies, to buy Apache crafts, to experience a romanticized version of Apache culture. This was a mixed blessing. It provided income and made Apache culture valuable in American eyes, but it also commodified and distorted that culture, reducing sacred ceremonies to tourist entertainment. Cattle ranching expanded on reservations with better grasslands. The Fort Apache Reservation developed a successful cattle operation and later a timber industry. The Mescalero Reservation developed a ski resort, leveraging its mountain location. San Carlos struggled more economically due to its harsh environment, but the people there survived through a combination of small-scale ranching, wage work, and government assistance. Throughout the 20th century, Apache people dealt with the same issues facing Native Americans everywhere: poverty, inadequate health care, substandard housing, poor schools, high rates of alcoholism and diabetes, and social problems stemming from historical trauma and ongoing marginalization. Reservation unemployment rates were typically several times higher than national averages. Life expectancy was lower. Educational attainment lagged, but there were also successes and reasons for pride. Apache people became educators, health professionals, business people, artists, and leaders. They graduated from universities, including some who became the first in their families to attend college. They wrote books preserving Apache history and culture. They fought for Apache rights in courts and legislatures. They kept the Apache language alive and taught it to new generations. They maintained ceremonies and traditions that stretched back centuries. The latter decades of the 20th century saw increasing assertion of tribal sovereignty and self-determination. Apache tribes took over administration of schools, health clinics, and social services from the Bureau of Indian Affairs. They established their own law enforcement and judicial systems. They negotiated water rights and land use agreements. They developed economic enterprises, including casinos on some reservations, which provided revenue for social services and economic development. The relationship with the federal government remained complicated. On one hand, treaties and federal law recognized tribal sovereignty and established a trust relationship where the government has obligations to tribes. On the other hand, the federal government still maintained significant control over reservation affairs and often failed to meet its obligations. The tension between tribal sovereignty and federal authority continued to shape Apache life on the reservations. Chapter 9: Cultural Survival and Revival. By the late 20th century, Apache people faced a paradox. They had survived genocide, war, imprisonment, forced assimilation, poverty, and marginalization. Apache communities still existed. Apache identity persisted, but the forces of American culture were powerful and pervasive. Each generation knew less of the old language, less of the old ways,
Would Apache culture survive into the 21st century? Or would it fade into history, preserved only in museums and books? This question motivated a cultural revival movement that began in the 1970s and continues today. Across Apache reservations, people began making conscious, deliberate efforts to preserve and revitalize Apache culture. Elders who still spoke fluent Apache were recorded before they passed away. Language classes were established in schools. Cultural programs were developed to teach young people traditional skills, stories, and values. The sunrise dance, or nazes, became a focal point of cultural continuity. This ceremony marks a girl's transition to womanhood and is one of the most important events in Apache culture. During the 4-day ceremony, the girl embodies white-painted woman, the central figure in Apache creation stories. She is blessed and given powers to heal and bring good fortune. She must demonstrate endurance through physical challenges. The entire community participates, and the ceremony reinforces Apache identity and values for everyone present. In the late 20th century, as some Apache families had stopped holding sunrise dances due to the expense and complexity, community leaders worked to make sure every girl who wanted a ceremony could have one. They provided training for families who had forgotten aspects of the ceremony. They ensured medicine people were available to conduct ceremonies properly. They helped families meet the financial obligations. The result was a revival of this central ceremony, ensuring it would continue for future generations. Language preservation became another critical focus. By the 1970s, most fluent Apache speakers were elderly. Many Apache people of middle age understood Apache, but didn't speak it fluently. Young people often knew little or no Apache. Linguists began working with tribes to document Apache languages. There are actually several distinct Apache languages within the Abaskin family, creating dictionaries, grammar books, and teaching materials. Language immersion programs were established in some Apache schools where children would be taught in Apache for part of the day. Language nests brought elders together with very young children to transmit the language naturally through interaction and play. Smartphone apps and online resources made language learning more accessible to Apache people living off reservations. These efforts have had some success. While Apache languages remain endangered, they are still being spoken and taught. Traditional skills experienced revival as well. Basket making, which had nearly died out as manufactured containers replaced traditional baskets, saw renewed interest. Elder basket makers began teaching young people the art of gathering, preparing, and weaving plants into beautiful and functional baskets. These baskets became valuable both as art and as connections to tradition. Apache artists also gained recognition in the broader art world. Painters, sculptors, jewelry makers, and other artists created works that expressed Apache identity and experience. Some worked in traditional styles and materials. Others incorporated Apache themes and perspectives into contemporary art forms. Their work helped keep Apache culture visible and relevant while providing economic opportunities. Religious and spiritual revival was complex. Many Apache people had become Christians during the assimilation era, and Christianity had become part of Apache identity for many families. But traditional Apache spiritual practices also persisted, sometimes separate from Christianity, sometimes blended with it. The Native American Church, which combines indigenous spiritual practices with Christianity and the sacramental use of peyote, found adherents in some Apache communities. The repatriation of sacred objects and ancestral remains became an important issue. Museums and institutions throughout the United States held Apache sacred objects, ceremonial items, and even human remains that had been taken during the Apache Wars or collected by anthropologists. The Native American Graves, Protection and Repatriation Act of 1990 provided a legal framework for tribes to request return of these materials. Apache tribes worked to identify and repatriate sacred items and remains, bringing them home for proper care or burial. Environmental concerns also connected to cultural revival. Apache people have a spiritual relationship with the land that goes beyond modern concepts of natural resource management. Sacred sites, mountains, springs, caves are central to Apache religion and identity. When these sites are threatened by mining, development, or other activities,
Apache people have fought to protect them, arguing that protection is not just about environment, but about religious freedom and cultural survival. One particularly contentious issue has been the proposed construction of astronomical observatories on Mount Graham in Arizona, a mountain sacred to the Apache. Despite Apache opposition based on religious and cultural grounds, the observatories were built, though the conflict raised awareness of the need to consider Native American religious concerns in land management decisions. Climate change poses new challenges to Apache communities. Changes in precipitation patterns, earlier spring snowmelt, more severe droughts, and increased wildfire frequency all affect reservation lands and resources. These changes impact traditional practices that depend on seasonal patterns and specific environmental conditions. Apache communities are working to adapt while maintaining cultural practices as much as possible. Chapter 10. Governance and Sovereignty. Modern Apache. Tribal governments reflect a blend of traditional Apache political structures and American-style representative democracy. This blending has not always been easy, as traditional Apache governance was based on consensus, persuasion, and achieved leadership rather than elections and majority rule. Each Apache reservation has its own tribal government, constitution, and relationship with the federal and state governments. These governments provide services to tribal members, manage reservation resources, engage in economic development, and represent tribal interests in the outside world. They are sovereign governments, though their sovereignty is limited by federal law and the trust relationship with the United States. The White Mountain Apache Tribe in Arizona has a chairman and tribal council elected by tribal members. The government oversees a variety of programs and enterprises, including a large-scale timber operation, fish and game management, and a casino resort. The tribe has worked to develop sustainable economic activities that provide jobs and revenue while maintaining the land for future generations. The San Carlos Apache tribe faces greater economic challenges due to its less favorable land base, but has worked to develop resources, including modest mining operations and a casino. The tribal government also operates schools, health clinics, and social services. Political life on San Carlos has sometimes been contentious, reflecting different visions of the tribe's future and disputes over resource management. The Mecalero Apache tribe in New Mexico has been economically successful relative to many reservations, developing tourism based on the Inn of the Mountain Gods resort and ski area. The tribe has also been innovative in generating revenue, operating one of the first tribal casinos in the United States. This economic success has allowed the tribe to provide services to members and maintain greater independence from federal funding. The Jigarilla Apache Nation in northern New Mexico sits on lands with oil and gas reserves. Petroleum development has provided significant revenue for the tribe, funding social services and per capita payments to tribal members. The tribe has worked to ensure that resource extraction is done responsibly and that benefits accrue to future generations through sovereign wealth fund-style investments. The Fortsel Apache tribe, descendants of those who remained in Oklahoma, was not recognized as a tribe until 1976. This delayed recognition meant decades without federal benefits and services available to other tribes. Since gaining recognition, the tribe has worked to establish a land base, develop economic activities, and provide services to members who are scattered across the United States rather than concentrated on a reservation. Tribal sovereignty remains a contentious issue in American law and politics. States often challenge tribal authority, particularly regarding taxation, law enforcement, and regulation. Apache tribes, like all Native American tribes, have had to fight repeatedly in courts to defend their sovereignty and treaty rights. Some battles they've won, others they've lost, and the legal landscape continues to shift. Gaming, casinos, and other forms of gambling has been both an opportunity and a challenge for Apache tribes. The Indian Gaming Regulatory Act of 1988 allowed tribes to operate casinos on reservation lands, providing a potential source of revenue for economic development and services. Several Apache tribes have taken advantage of this opportunity, building casino resorts that attract visitors and generate revenue. However, gaming has also been controversial, both within Apache communities and in the broader society. Some Apache people oppose gaming on moral or cultural grounds.
Others worry about social impacts like problem gambling or changes to tribal culture. Non-Indians sometimes resent the special status that allows tribes to operate casinos. Nevertheless, for tribes that have embraced gaming, it has often been the most significant source of revenue and economic development opportunity available. Water rights represent another critical sovereignty issue. In the arid Southwest, water is perhaps the most valuable resource. Apache reservations were established with little regard for water access, and tribes have had to fight to secure adequate water rights. Legal battles over water have lasted decades, with Apache tribes asserting senior rights to water based on the establishment of their reservations. Some of these disputes have been settled through negotiations that guarantee tribes access to water for current and future needs. Law enforcement and criminal jurisdiction on reservations is complex and often problematic. Generally, tribes have jurisdiction over crimes committed by Native Americans on reservations, while the federal government has jurisdiction over major crimes and offenses involving non-Indians. However, the situation varies depending on whether the reservation is in a Public Law 280 state, which affects jurisdictional boundaries. This jurisdictional confusion can lead to crimes going unprosecuted and creates challenges for public safety on reservations. Apache tribes have worked to develop their own law enforcement agencies and court systems to address these challenges. Tribal police and tribal courts handle most matters involving tribal members on reservations. These systems often incorporate traditional Apache concepts of justice, which emphasize restoration and reconciliation rather than punishment alongside American-style illegal procedures. Chapter 10. Governance and Sovereignty. Modern Apache. Tribal governments reflect a blend of traditional Apache political structures and American-style representative democracy. This blending has not always been easy, as traditional Apache governance was based on consensus, persuasion, and achieved leadership rather than elections and majority rule. Each Apache reservation has its own tribal government, constitution, and relationship with the federal and state governments. These governments provide services to tribal members, manage reservation resources, engage in economic development, and represent tribal interests in the outside world. They are sovereign governments, though their sovereignty is limited by federal law and the trust relationship with the United States. The White Mountain Apache Tribe in Arizona has a chairman and tribal council elected by tribal members. The government oversees a variety of programs and enterprises, including a large-scale timber operation, fish and game management, and a casino resort. The tribe has worked to develop sustainable economic activities that provide jobs and revenue while maintaining the land for future generations. The San Carlos Apache tribe faces greater economic challenges due to its less favorable land base, but has worked to develop resources, including modest mining operations and a casino. The tribal government also operates schools, health clinics, and social services. Political life on San Carlos has sometimes been contentious, reflecting different visions of the tribe's future and disputes over resource management. The Mecalero Apache tribe in New Mexico has been economically successful relative to many reservations, developing tourism based on the inn of the Mountain Gods resort and ski area. The tribe has also been innovative in generating revenue, operating one of the first tribal casinos in the United States. This economic success has allowed the tribe to provide services to members and maintain greater independence from federal funding. The Jigarilla Apache Nation in northern New Mexico sits on lands with oil and gas reserves. Petroleum development has provided significant revenue for the tribe, funding social services and per capita payments to tribal members. The tribe has worked to ensure that resource extraction is done responsibly and that benefits accrue to future generations through sovereign wealth fund-style investments. The Fortsel Apache tribe, descendants of those who remained in Oklahoma, was not recognized as a tribe until 1976. This delayed recognition meant decades without federal benefits and services available to other tribes. Since gaining recognition, the tribe has worked to establish a land base, develop economic activities, and provide services to members who are scattered across the United States rather than concentrated on a reservation. Tribal sovereignty remains a contentious issue in American law and politics. States often challenge tribal authority, particularly regarding taxation, law enforcement,
and regulation. Apache tribes, like all Native American tribes, have had to fight repeatedly in courts to defend their sovereignty and treaty rights. Some battles they've won, others they've lost, and the legal landscape continues to shift. Gaming, casinos, and other forms of gambling has been both an opportunity and a challenge for Apache tribes. The Indian Gaming Regulatory Act of 1988 allowed tribes to operate casinos on reservation lands, providing a potential source of revenue for economic development and services. Several Apache tribes have taken advantage of this opportunity, building casino resorts that attract visitors and generate revenue. However, gaming has also been controversial, both within Apache communities and in the broader society. Some Apache people oppose gaming on moral or cultural grounds. Others worry about social impacts like problem gambling or changes to tribal culture. Non-Indians sometimes resent the special status that allows tribes to operate casinos. Nevertheless, for tribes that have embraced gaming, it has often been the most significant source of revenue and economic development opportunity available. Water rights represent another critical sovereignty issue. In the arid Southwest, water is perhaps the most valuable resource. Apache reservations were established with little regard for water access, and tribes have had to fight to secure adequate water rights. Legal battles over water have lasted decades, with Apache tribes asserting senior rights to water based on the establishment of their reservations. Some of these disputes have been settled through negotiations that guarantee tribes access to water for current and future needs. Law enforcement and criminal jurisdiction on reservations is complex and often problematic. Generally, tribes have jurisdiction over crimes committed by Native Americans on reservations, while the federal government has jurisdiction over major crimes and offenses involving non-Indians. However, the situation varies depending on whether the reservation is in a Public Law 280 state, which affects jurisdictional boundaries. This jurisdictional confusion can lead to crimes going unprosecuted and creates challenges for public safety on reservations. Apache tribes have worked to develop their own law enforcement agencies and court systems to address these challenges. Tribal police and tribal courts handle most matters involving tribal members on reservations. These systems often incorporate traditional Apache concepts of justice, which emphasize restoration and reconciliation rather than punishment alongside American-style illegal procedures. Chapter 11: Education and Identity. Education has been a battleground in the Apache struggle to maintain identity while preparing young people for success in American society. The history of education for Apache people is traumatic, from the boarding schools that tried to destroy Apache culture to underfunded reservation schools that provided inferior education. In recent decades, Apache tribes have taken increasing control over education. Tribally controlled schools now operate on some reservations, where Apache people serve as teachers, administrators, and school board members. These schools can incorporate Apache language, history, and culture into the curriculum in ways that Bureau of Indian Affairs or public schools never did. The White Mountain Apache tribe has developed a comprehensive education system from preschool through high school, with strong emphasis on Apache language and culture alongside standard academic subjects. Students learn about Apache history from Apache perspectives, not just from textbooks written by non-Indians. They learn the Apache language. They participate in traditional ceremonies and activities. The goal is to produce young people who are confident in their Apache identity while also prepared for college or careers. Higher education presents both opportunities and challenges. Apache students who attend universities gain valuable skills and knowledge, but often feel isolated and struggle with culture shock. Universities are usually far from reservations, immersing Apache students in environments very different from home. Some struggle academically due to inadequate preparation in reservation schools. Others struggle socially and emotionally, missing family and community. But those who persist and graduate often return to their communities as teachers, health professionals, tribal administrators, and leaders. Scholarships specifically for Native American students, including those from Apache tribes, have increased access to higher education. Tribal governments often provide scholarships to members pursuing college degrees. Recognizing that education is an investment in the tribe's future,
Some universities have developed Native American support programs that help students navigate college while maintaining connections to their communities and identities. Apache people have also pursued education in traditional forms. Young people learn from elders how to conduct ceremonies, prepare traditional foods, make traditional crafts, and practice traditional skills. This education happens outside classrooms, in homes, at ceremonies, during hunting and gathering activities. It transmits not just practical knowledge, but also values, stories, and identity. The tension between preserving traditional culture and preparing for success in American society continues. Some Apache people argue that to succeed in the modern world, young people must focus on mainstream education and be willing to adapt to American culture. Others argue that without strong traditional culture and identity, Apache people will lose what makes them Apache. Most try to find a balance, raising children who are proud of their Apache heritage while also equipped to thrive in the broader society. Language remains central to this discussion. Every language represents a unique way of understanding the world, and when a language dies, that perspective is lost. Apache languages encode knowledge about plants, animals, places, and relationships that cannot be fully translated into English. They carry stories, songs, and prayers that lose their power when translated. For many Apache people, maintaining the language is essential to maintaining Apache identity. But language maintenance is difficult when English dominates daily life. Young people grow up watching English-language television and movies, using English on social media, attending schools where instruction is primarily in English, even on reservations. English is often the language of daily communication, creating environments where Apache is spoken naturally and where young people have reason to use it requires deliberate effort and resources. Chapter 12. Health and Social Challenges. Apache communities face significant health challenges that reflect historical trauma, poverty, limited access to quality health care, and environmental factors. Life expectancy on Apache reservations is typically several years lower than the U.S. average. Rates of diabetes, heart disease, and obesity are higher. Substance abuse, including alcohol and drug addiction, affects many families. Suicide rates, particularly among young people, are alarmingly high. These problems are not simply individual failings, but reflect systemic issues. Poverty limits access to healthy food. Reservation stores often have limited fresh produce and healthy options, while processed and unhealthy foods are more available and affordable. Limited economic opportunities lead to unemployment and underemployment, which contribute to depression and substance abuse. Inadequate mental health services mean people struggling with trauma and mental illness often don't get help. Historical trauma, the cumulative emotional and psychological wounding across generations resulting from massive group trauma, is increasingly recognized as a factor in Native American health disparities. Apache people carry the trauma of wars, massacres, forced removal, imprisonment, family separation, cultural suppression, and ongoing marginalization. This trauma can manifest in mental health issues, substance abuse, domestic violence, and other social problems. The Indian Health Service, which provides health care to Native Americans, has been chronically underfunded. EHA's spending per capita for Native Americans is significantly less than per capita health spending for other Americans. Facilities are often outdated, services limited, and there are shortages of doctors and other health professionals willing to work on isolated reservations for lower salaries than they could earn elsewhere. Apache tribes have worked to address these challenges. Some have taken over health services from IHS, operating their own clinics and hospitals. They've developed programs specifically addressing diabetes, substance abuse, and mental health. They've incorporated traditional healing practices alongside Western medicine, recognizing that health is not just physical, but also spiritual and emotional prevention programs focus on young people trying to prevent health problems before they start. Youth programs provide alternatives to substance abuse, promoting traditional activities and sports. Diabetes prevention programs promote healthy eating and exercise. Mental health services are being expanded, though they remain inadequate to needs. Traditional foods and activities are being promoted as a health strategy. The traditional Apache diet based on wild game, fish,
plants, and limited carbohydrates was much healthier than the modern diet high in processed foods, sugar, and fat. Programs that teach young people to hunt, fish, and gather traditional foods serve both cultural and health purposes. Similarly, traditional activities that kept Apache people physically active are being revived. From traditional sports to ceremonies that require physical endurance, social problems, including domestic violence, child abuse, and neglect, are difficult issues that Apache communities struggle to address. These problems are often rooted in historical trauma, substance abuse, poverty, and the breakdown of traditional family structures. Traditional Apache society had strong extended family networks that provided support and oversight, but these networks have been weakened by forced relocation, boarding schools, and modern economic pressures that scatter families. Addressing social problems requires culturally appropriate approaches. Traditional Apache conflict resolution emphasized restoration of harmony rather than punishment. Some tribes are incorporating these traditional approaches into their justice systems, using peacemaking circles and other traditional methods alongside or instead of adversarial court proceedings. The goal is to heal families and communities, not just punish wrongdoing. Youth are both the greatest concern and the greatest hope for Apache communities. Rates of suicide, substance abuse, and involvement with the justice system are unacceptably high among Apache youth. But young people are also embracing Apache culture, learning the language, participating in ceremonies, and preparing to lead their communities. Investing in youth through education, cultural programs, mentorship, and opportunities is recognized as critical to Apache futures. Chapter 13. Apache People. Today, contemporary Apache people live lives that would be unrecognizable to their ancestors in many ways. Yet, continuity of identity and values persists. Apache people are teachers and lawyers, ranchers and programmers, artists and soldiers, grandmothers passing on traditions, and entrepreneurs starting businesses. They live on reservations and in cities across America. They navigate between Apache and American cultures daily. Reservation populations have grown. The White Mountain Apache tribe has over 15,000 enrolled members. The San Carlos Apache tribe has over 15,000 as well. The Mescalero Apache tribe has about 4,000 members. The Jigarilla Apache Nation has about 3,800. The Fort Sill Apache has about 650. But these numbers include people living off reservation as well as on economic opportunities. On reservations are limited. So many Apache people must live and work elsewhere, returning home for ceremonies, family events, and to maintain connections. Urban Apache communities have developed in cities across the Southwest and beyond. Phoenix, Tucson, Albuquerque, and other cities have significant populations of Apache people who maintain their identity while living in urban environments. These communities often organize cultural events, celebrate Apache traditions, and provide support networks for urban Indians. But maintaining Apache identity in urban environments is challenging, and some individuals lose connection to their Apache heritage over generations. Apache nations engage with state and federal governments as sovereign entities. Tribal leaders meet with governors, legislators, and federal officials to negotiate agreements, advocate for policies, and address issues affecting their people. Apache tribes have achieved some significant victories in these negotiations, securing water rights, protecting sacred sites, and gaining resources for programs on reservations. Economic development remains a critical challenge and priority. All Apache tribes are working to develop sustainable economies that provide jobs and revenue while being compatible with Apache values and maintaining the land for future generations. This is not easy. Market economies often conflict with traditional Apache values of sharing and reciprocity. Resource extraction provides revenue but can damage the land. Tourism can bring income, but also commodifies culture. Some tribes have found success with sustainable forestry, managing reservation forests for long-term productivity while providing jobs and revenue. Others have developed cattle ranching operations. Tourism, particularly cultural tourism, where visitors come to learn about Apache culture through museums, tours, and events, provides opportunities, but requires careful management to ensure respect and authenticity. Gaming, as mentioned earlier,
has been lucrative for some tribes, though controversial. Many Apache people work for tribal governments or in tribe-owned enterprises. Others work for federal agencies, particularly agencies that manage public lands, where their knowledge of the land and experience with outdoor work are valuable. Some have started their own businesses, from small construction companies to art galleries to consulting firms. Apache professionals work in education, healthcare, law, and other fields, serving both their own communities and broader society. Military service remains an important tradition among Apache people. The warrior tradition that once expressed itself in raids and warfare now finds expression in service to the United States military. Apache people serve in all branches of the armed forces, and veterans are honored in Apache communities. Tribal events often begin with color guards of Apache veterans. The transition from warrior society to a people with many of its members serving in the U.S. military is complex. But Apache people have integrated this service into their identity. Apache arts and crafts remain vibrant. Basket makers create intricate designs from devil's claw and other plants. Jewelry makers work with silver, turquoise, and other materials. Beadwork, traditionally used to decorate clothing and ceremonial items, continues as both functional art and artistic expression. Contemporary Apache artists work in all media, from traditional materials to digital art, expressing Apache themes and perspectives. Apache literature has emerged as an important field. Apache authors have written novels, poetry, memoirs, and histories that tell Apache stories from Apache perspectives. These works serve multiple purposes: preserving Apache knowledge and stories, educating non-Apaches about Apache history and culture, providing counter-narratives to the stereotypes and distortions that dominate popular culture, and exploring what it means to be Apache in the modern world. Music blends traditional and contemporary forms. Traditional Apache songs for ceremonies continue to be sung, passed down through generations. But Apache musicians also play country, rock, hip-hop, and other genres, sometimes incorporating Apache themes and languages into contemporary music. This musical blending reflects the broader experience of living between two worlds. Social media and modern technology have become tools for maintaining Apache community and identity. Facebook groups connect Apache people across distances, sharing news from reservations, organizing events, posting photos from ceremonies, and discussing issues facing Apache communities. Language learning apps help people study Apache. YouTube videos demonstrate traditional skills and record elders telling stories. While technology can also erode traditional culture, Apache people are using it to strengthen connections and preserve knowledge. Challenges remain. Poverty on reservations remains widespread. Educational outcomes lag behind national averages. Health problems persist. Some young people leave reservations and lose connection to Apache culture. Sacred sites continue to be threatened by development. Climate change impacts reservation lands and traditional practices. But Apache people continue to adapt, to fight for their rights, to maintain their culture, and to build futures for their children. Chapter 14. Cultural Expressions and Ceremonies. At the heart of Apache. Chapter 14. Cultural Expressions and Ceremonies. At the heart of Apache identity, even in the 21st century, are the ceremonies and cultural practices that connect contemporary Apache people to their ancestors and to each other. These are not museum pieces or historical reenactments, but living traditions that continue to give meaning and structure to Apache life. The sunrise dance remains the most important ceremony in most Apache communities. This 4-day ceremony celebrates a girl's transition to womanhood and connects her to white-painted woman, the most important figure in Apache religious tradition. During the ceremony, the girl becomes white-painted woman, taking on her powers and responsibilities. She must run to the 4 directions, demonstrating strength and endurance. She is molded by her sponsor, shaping her into the woman she will become. She dances for hours, displaying endurance. The entire community participates, camping at the ceremony site, helping with preparations, witnessing the transformation. The sunrise dance is expensive and labor-intensive, requiring extensive preparations, food for everyone who attends, gifts for helpers and participants, and payment for the medicine man
who conducts the ceremony. But families make enormous sacrifices to give their daughters the ceremony because it is central to Apache identity. A girl who has had her sunrise dance knows who she is, knows her place in Apache society, and has been blessed with the power to heal and help others. Crown dancers, called Gan or mountain spirit dancers, perform at ceremonies and other important events. These dancers represent mountain spirits who have power to heal and protect the dancers. Wear elaborate headdresses with distinctive designs, their bodies painted, and they dance in precise formations. The crown dance is sacred, not entertainment, though visitors are often allowed to witness performances at public events. The training to become a crown dancer takes years, and dancers must follow strict protocols and show proper respect for the powerful spirits they represent. Traditional healing practices continue alongside modern medicine. Medicine men and women treat illness using ceremonies, songs, prayers, and plant medicines. Many Apache people consult traditional healers for certain conditions, particularly those believed to have spiritual causes. Even Apache people who regularly use modern medicine may also seek traditional healing for specific issues. This is not seen as contradictory, but as using all available resources for health and healing. Prayers and ceremonies mark important moments in life. Beyond the sunrise dance, babies are blessed in traditional ceremonies. People undertaking new endeavors may seek blessings. Ceremonies are held to give thanks, to ask for rain, to honor deceased relatives. While not all Apache people participate equally in traditional religious practices, some have become primarily Christian, others are secular. These practices remain important markers of Apache identity, even for those who don't personally practice them. Sacred places remain vital to Apache spirituality and identity. Mountains where Apache ancestors lived and where mountain spirits dwell, our sacred springs, and other water sources have spiritual significance. Certain caves, rock formations, and other natural features figure in Apache religious traditions. Protecting these places from desecration is both a religious duty and a political issue. As many sacred sites are on public lands where they are threatened by mining, development, or recreational use, the sweat lodge, adopted from other Native American traditions, has become part of spiritual practice for some Apache people. Participants enter a dome-shaped structure where heated rocks are used to create steam. The ceremony includes prayers, songs, and purification. While not traditionally Apache, the sweat lodge has been adopted as a meaningful spiritual practice by many Apache individuals. Food ways connect Apache people to their ancestors and the land. Traditional foods, mesquite beans, acorns, piña nuts, agave, yucca, prickly pear, wild onions, and many other plants are still gathered when available. Traditional preparation methods are taught to young people. Hunting remains important both practically for meat and culturally as a connection to Apache identity. Fishing in reservation, streams, and lakes provides both food and recreation. When Apache people eat traditional foods, they are not just nourishing their bodies, but also maintaining connection to the land and to generations of Apache people who gathered and prepared these same foods. Stories remain central to Apache culture. Apache oral tradition preserved history, taught lessons, explained the world, and entertained. Even as fewer people speak Apache fluently, stories continue to be told. Some have been written down in Apache and English, preserving them for future generations. Elder storytellers are valued and sought out. Listening to an elder tell stories in the Apache language, even if the listeners don't understand every word, maintains a connection to the past and reinforces identity. Humor is an important but sometimes overlooked aspect of Apache culture. Apache people use humor to cope with hardship, to teach lessons, to critique behavior, and to maintain social bonds. Teasing among relatives, jokes at ceremonies, humorous stories. These are all part of Apache social interaction. The stereotype of stoic, humorless Indians could not be further from the reality of Apache people who laugh frequently and find humor even in difficult situations. Names have cultural significance among Apache people. Traditional Apache names often referenced personal characteristics, events, or aspirations. Today, many Apache people have both English names used in daily life and Apache names used in traditional contexts.
Naming ceremonies may be held for children, and people may receive new Apache names at significant life transitions. These names connect individuals to Apache language and tradition. Chapter 15. The Future of the Apache People. As we look toward the future of the Apache people, we see both challenges and reasons for hope. The Apache have survived attempted genocide, cultural destruction, and sustained oppression. They have maintained their identity through centuries of change. But the challenges facing Apache communities in the 21st century are real and significant. Climate change threatens the southwestern landscape in fundamental ways. Decreasing snowpack, earlier spring snowmelt, more severe droughts, and increased wildfires all impact reservation lands and resources. Traditional practices that depend on specific environmental conditions become more difficult. Water, always the most precious resource in the arid Southwest, becomes scarcer and more contested. Economic challenges persist. Reservation unemployment remains high. Poverty continues to affect many Apache families. Young people often must leave reservations to find opportunities, weakening community ties. Developing sustainable economies that provide jobs and revenue while maintaining cultural values and environmental stewardship remains elusive. The ongoing threat to language and culture is perhaps most concerning. Despite revival efforts, the number of fluent Apache speakers continues to decline. Each elder who passes away takes irreplaceable knowledge. Young people face powerful pressures to assimilate into mainstream American culture. Maintaining distinctly Apache identity becomes harder with each generation. Yet there are reasons for optimism. Apache communities have shown remarkable resilience after everything they have endured. Apache people are still here. Still, Apache young people are increasingly interested in their culture and heritage. Language learning programs, though challenged, are producing some fluent speakers. Traditional ceremonies continue with strong participation. Apache pride and identity remain powerful forces. Tribal sovereignty, though still limited and contested, is more firmly established than at any time in the past century. Apache tribes control more of their own affairs than their ancestors could have imagined. Economic development, though difficult, has provided resources for education, healthcare, and cultural programs. Some tribes have achieved substantial economic success. Technology offers new tools for cultural preservation and transmission. Digital recordings preserve languages and stories. Online communities connect Apache people across distances. Social media allows rapid organization and communication. These tools can serve cultural survival if used thoughtfully. Partnerships with universities, museums, and other institutions are increasingly respectful of Apache perspectives and priorities. Research is more often conducted in collaboration with tribes rather than on them. Sacred objects and ancestral remains are being repatriated. Apache history is increasingly told from Apache perspectives. Legal victories in courts have affirmed tribal rights and sovereignty. While setbacks occur, the general trend has been toward recognition of tribal sovereignty and treaty rights. Apache tribes have successfully defended their rights to water, to manage resources on their lands, and to govern themselves. The broader American understanding of Native American history and culture has improved, though much work remains. More Americans recognize that the history they learned in school often omitted or distorted Native perspectives. There's growing understanding that Native Americans are not relics of the past, but contemporary peoples with ongoing rights and concerns. The Apache story is not over. It continues in every Apache child who learns a language, every young person who dances at a ceremony, every tribal leader who fights for their people's rights, every elder who shares traditional knowledge, every Apache person who maintains their identity while navigating the modern world. The Apache people have proven their resilience time and again. They survived the Spanish colonial period. They maintained their independence through Mexican rule. They resisted the United States longer than almost any other Native American people. They endured imprisonment and forced assimilation. They survived poverty, marginalization, and attempts to destroy their culture. Today's Apache people carry the legacy of leaders like Cochise, Mongas, Coloradas, Victorio, and Gerono, not as warriors making war, but as people fighting for their rights, their culture, their land,
and their future. They carry the knowledge and traditions of countless generations of Apache people who lived on this land, who understood its rhythms and resources, who developed a culture perfectly adapted to the Southwest. The challenges ahead are significant, but no more significant than those the Apache have already overcome. Climate change, economic pressures, cultural erosion. These are real threats. But Apache people have always been survivors, adapters, warriors in the best sense of that word. They have shown that they can incorporate change while maintaining core identity, that they can adapt to new circumstances while honoring their past. The future of the Apache people will be written by Apache people themselves. They will decide how to balance tradition and change, how to develop economies that serve their needs without betraying their values, how to maintain their languages and cultures in a modern world. They will face these decisions as they have always faced challenges, with courage, with wisdom learned from elders, with consideration for future generations, and with unbreakable connection to the land that has sustained Apache people for centuries. The history of the Apache people is not a story of defeat and disappearance, though that is how it is often portrayed in popular culture. It is a story of survival, adaptation, and persistence. It is a story of a people who refused to surrender their freedom even when surrounded by overwhelming force. It is a story of cultural strength that has endured despite centuries of attempts to destroy it. As long as there are people who speak Apache, who dance at ceremonies, who tell the old stories, who maintain connection to sacred mountains and ancestral lands, who pass on to their children the values and knowledge of their ancestors. As long as there are people who call themselves Apache and who live according to Apache values, the Apache people continue. This is not the end of Apache history. This is simply where our telling of story must end. The story continues every day in Apache communities across the Southwest and beyond. It continues in reservation schools, where children learn the Apache language. It continues at sunrise dances, where girls become women in the traditional way. It continues in tribal council chambers, where leaders make decisions for their people's futures. It continues in Apache homes, where families maintain their traditions while living in the modern world. The Apache people have a saying, "Wisdom sits in places." The land holds the wisdom of generations. The mountains, the springs, the places where ancestors lived and hunted and raised their families. These places hold knowledge and power. As long as Apache people maintain connection to these places, as long as they draw wisdom from the land and from their ancestors, they will endure. The complete history of the Apache people cannot be fully told because it is still being written. What we have shared here is a journey through the centuries, from the mysterious arrival of the Apache ancestors in the Southwest to the present day. It is a history of conflict and resistance, of suffering and survival, of cultural persistence in the face of overwhelming pressure to assimilate. It is a history that all Americans should know, for it is part of the history of America itself. The Apache Wars were not just Indian wars, but conflicts over fundamental questions. Who owns the land? Who has the right to determine how it is used? What happens when cultures, with completely different worldviews, collide? What obligations do conquerors have to conquered peoples? These questions remain relevant today. The Apache and other Native American peoples continue to fight for their rights, their sovereignty, and their survival as distinct peoples. Their struggles remind us that the past is not truly past, that history casts long shadows, and that justice delayed is justice denied. For the Apache people themselves, their history is not just something to be studied, but something to be lived. It informs their identity, shapes their worldview, and guides their decisions about the future. They carry the burden of history, but also the strength that comes from survival. They remember the injustices of the past, but work toward a better future. They honor their ancestors by continuing to be Apache in the fullest sense of that word. As we close this telling of Apache history, we honor the Apache people, those who came before, those who are here now, and those yet to come. We honor their resilience, their courage, their wisdom, and their enduring presence in the Southwest and in American life. Their story is one that deserves to be told accurately, respectfully, and completely. It is a story that enriches our understanding of American history and challenges us to think more deeply about justice, sovereignty, culture, and survival.
The Apache people endure. They are not a vanished people of the past, but a living presence in the present and future. Their history is a testament to the strength of the human spirit, the power of cultural identity, and the possibility of survival against overwhelming odds. It is a history that belongs not just to the Apache, but to all of us, a part of the complex, often tragic, but ultimately American story. May the Apache people continue for generations to come, maintaining their languages and cultures, living on their ancestral lands, honoring their ancestors while creating new futures. May their children and their children's children know who they are and where they come from. May the wisdom of the Apache ancestors continue to guide the people, and may all who learn the Apache story gain greater understanding, respect, and appreciation for these remarkable people who refuse to surrender their freedom and their identity. This is the story of the Apache people, incomplete for it continues, but told with respect and with hope for their future. May it serve to educate, to honor, and to remind us all of the enduring power of culture, the importance of sovereignty, and the strength of the human spirit. Epilogue. Listening in the quiet hours. As you rest and perhaps drift toward sleep, let the story of the Apache people settle in your mind like dust settling after a storm. These were not characters in a myth, but real people who lived, loved, struggled, and survived. They were mothers and fathers, children and elders, leaders and followers. They felt joy and sorrow, fear and courage. They were and are human beings with the same fundamental desires for freedom, security, family, and meaning that we all share. Their story is one of many in the complex tapestry of American history. It is a story that deserves to be remembered and told, not to judge the past by present standards, but to understand what happened, why it happened, and what it means for us today. As you close your eyes, imagine the vast spaces of the Southwest. Mountains rising suddenly from desert floors, canyons carved by ancient rivers, forests of pine and oak at high elevations, the open sky that stretches forever. This is Apache country, beautiful and harsh, demanding and rewarding. For centuries, Apache people made their homes in these lands, adapting to every environment, learning every plant and animal, knowing every water source and trail. Imagine the freedom of that life. To move with the seasons, to follow the game, to camp where you chose, to answer to no authority but the land itself and your own people's consensus. Imagine the satisfaction of skills mastered through a lifetime of practice, reading tracks, making tools, finding water, surviving in conditions that would kill those without knowledge. Imagine also the hardships, the hunger when game was scarce, the thirst when springs ran dry, the cold of winter at high elevation, the loss of children to disease, the constant vigilance required to survive in a world where danger was always present. Then imagine watching strangers arrive in your land. First the Spanish with their horses and steel, their strange language and stranger ideas about land and ownership. Imagine resisting these invaders for centuries, maintaining your freedom through courage, skill, and intimate knowledge of the land. Imagine the long conflict with the Americans, the broken promises, the murders of leaders under flags of truce, the imprisonment, the forced removal from ancestral lands. And finally, imagine persisting through all of it, maintaining your identity, your language, your ceremonies, your connection to the land and to each other. Imagine passing on to your children and grandchildren the knowledge that you are Apache, that you come from a people who never surrendered their spirit, even when they had to surrender their weapons. This is what the Apache people did. This is what they do still. Their story is not over. It continues in every Apache child born today, in every sunrise dance, in every elder teaching the language, in every tribal council meeting, where leaders wrestle with how to balance tradition and change. Rest now, knowing that the Apache story, like the land itself, endures. The mountains they considered sacred still stand. The springs where they watered their horses still flow. The places where their ancestors lived still hold those memories. And the Apache people, having survived everything history threw at them, continue to walk in beauty, to maintain their traditions, and to face their future with the same courage their ancestors showed. May you sleep well, and may the story of the Apache people, a story of resilience, adaptation,
and enduring identity bring you understanding, respect, and perhaps inspiration for your own journey.